ụmụ Chukwu okike abịa ma ekene mmadụ ụmụ nze na ọzọ Adammụọ ekene ụmụ aja na Igbo ana m ekene nwoke kene nwaanyị kene ikwu kene ibe kene nze na ọzọ kene ụmụ okoro Igbo ji debe kene ụmụ ada na ụmụ ọkpụ kene ahịa na anụ ụbọchị naanị Igbo ji debe kene mmụọ onwe ya ahịa wee na-ekpọkụ mmụọ eke wee sị ana nna ekene kpọkuo mmụọ oye Adammụọ na-ekene kpọkuo mmụọ afọ Adammụọ na-ekene wee kpọkuo mmụọ nkwọ wee sị ya ada na-ekene kene mmiri niile nọ n'ala Igbo kene mmụọ onwe ya hụ mmiri kene enu kene anị kene ndị chi ala Igbo niile ndị mbụ na ndị ekene kene enu kene anị kene ezi kene ụzọ kene mmụọ na-emere Igbo ihe na mmụọ Igbo na-emere ihe kene mmụọ niile Igbo ji debe kene aja na Igbo na wee kene mmụọ eji wee biwe ha n'Igbo wee si na Adammụọ na-ekene wee kene Chukwu okike abịa ezichi m nara ekene na m ana m ebunye gị elu na-eto gị n'ihe ya ọma gị ịfụnanya gị nchekwa gị aja m mma niile ọ kachasị arụ isi ike nke iji wee gọzie mụ na ezinụlọ m ala ma na ijikwa wee gọzie ụmụ aja anyị niile ana m ekene gị ezichi m ana m ekene gị n'isi awarida maazị Nnamdị Kanụ na-ekene gị n'isi ọbata obi nna m asị na uche gị mee na ụlọ anyị ọgwụ nke iji were Chukwu ezi Chineke na ọgbaala anyị ọgwụ nke iji wee wụrụ nna biko enwere m olileanya makwere na ị ga-emezu wee na-asụ otito mbiri niile wee bụrụ nke were mgbe niile ebighị ebi ise 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 ụmụ aja anyị ka ego ọnọdụ a na-ekwekwa ego a na-emewekwe ka ego gbasara m ọnọdụ etute Imeshala ili kpọchugo udo wow ụmụ aja anyị ụmụ Igbo mụrụ ezemụọ ọzọ Adammụọ ekene ọnụ na-abata ọ na-eshi ọnụ na-abata ọ na-eshi Emmanuel ana m ekene ọ bụ m okeke Adammụọ ekene aka Chukwu ana m ekene asịka ana m ekene gị na oke maazị oke na jeneta ma Adammụọ na-ekene ana m ekene ụlọ ụmụnne m ana m ekene ụlọ niile ụmụ aja nọ ama na ụlọ na-enweta n'onwe ụlọ nwa obere nwa Adammụọ a na-ekwe so ka anyị ga-na awarida maazị Nnamdị Kanụ ntị ka anyị were okwu ya wee mee jingle anyị were okwu awarida wee mee jingle na-anya wee nwezi ike
banyezie ano ejimaka wee bịa. In a short while, our lines will open, but I do have a very important and very special announcement to make and an advice to those who are out on the streets protesting. At this particular point in time, these protests must remain peaceful. I beg each and every one of you, resist every provocation, resist every temptation to retaliate. But what we are suggesting is that every protest group must have 2 lines of defense. They must have 2 lines of defense, that all these government hired thugs, all these APC thugs, all these people instigated by the British government to try to disrupt these protests, peaceful protests going on all over the place, will not be able to get to the main body of the protest itself. There will be 2 lines of steel to protect the main body of the process itself and to stop all these thugs from making their way into the heart of the protesters. Very, very important, please. We are going to remain peaceful. These protests will remain peaceful. I beg each and every one of you, what Britain wants, what Fulani Janjaweed wants, is for you to turn violent, that they may paint you black before the whole world, that they may tell the whole world that you have another motive and another agenda. We know, the world understands, that the reason why we are doing what we are doing this very day is to bring about a better tomorrow for our young people, for their children, and their children, and their children for eternity. That the same way that other societies went through this very painful, difficult period in their history, is how now but there is one thing we have resolved. We are dead already. When you see men, you will understand how determined we are. But there is one thing we have resolved to do. From today onwards, the death of every Biafran will be avenged. We are dead already. When you see men, you will understand how determined we are. But there is one thing we have resolved to do. From today onwards, the death of every Biafran will be avenged. We are dead already. When you see men, you will understand how determined we are. But there is one thing we have resolved to do. From today onwards, the death of every Biafran will be avenged. We are dead already. When you see men, you will understand how. I'm gonna formally understand this message. That I am already. I want to formally understand. I want to formally understand this message. That I doesn't. I am already. So, munem. Ona afuni ene menu. Na afoko osiaga. We na afuni kind of leaders ndi Igbo. Oh, na ndị Igbo nwere leaders, so-called leaders, ndị kpọrọ onwe fanafanwa Igbo leaders. Ndị jede na anyị niile ke anyị ka ya baba kele anyị nnọọ kechichicha anyị fọkọ anyị n'ime akpa ha na kọntrol ihe ụlọ ọsọrọ ha ka anyị eji anyị were mee. Ọkwa ụnụ n'afọ ya ama na o doro n'anya ihe m nwa na-akọwa. Mana nsogbu adịrọ.
o nwere ihe nji wee maka ya wee dee mana o nwere ife nchọrọ iti ya ka m bidogodo n'oge wee kwuo onye nwe okwu before anyị agawa ebe ọzọ because na ejine this thing now na-achọ igwu many people wayo so nenie ejighị ya wee chọọ ideceive many people ejighị ya wee chọọ ideceive many people and onye chọrọ iji wee deceive many people ndị USB Ngozi Olabugwolo Fulani o tikọ ebe na o post wee na ya ka ha na na-eshare na the group ndị zombi okpokonatara and those group ndị zombi ahụ okpokonata otu a ka ha esi na-eshi anya iji wee na-akọ ahụ onwe onye fa na-achọ ime ka onye ekweghị ebelive ha ka ndị nọ n'ụlọ because my program ndị nọ n'ụlọ ka m na-emekarịrị ya nwanyị ji emekarị ya ndị nọ n'ụlọ because na ndị nọ n'ụlọ amaghị ihe na-emenụ ndị be anyị n'obodo oyibo ma everything because anọ na social media ndị be anyị enwe ka chance social media onye ka m ji emere ha this program especially for ndị be anyị nọ n'ụlọ so n'ọnya unu gee ntị ebe yesterday or day before yesterday ka a na-asị na Donald Trump sịrị ndị Tinubu na-enyere Tinubu 72 hours to release our leader Maazị Nnamdi Kanu. Many people sending that message. Ebe Donald Trump na-asị na enyere Tinubu 72 hours to release our leader. Nnecha ya anya gafelu. If no onye kpọrọ m na phone akpọsị m na gịnị na ya do happy. Nsa ya eleta ọnụ ha ji echi ha azụ na that video because ọ na this thing mere na Tinubu nyere Trump nyere Tinubu 72 hours to release our leader. Yeah, fear all this international this thing debate here. Yeah, fear ha na-ekwu ọwọdụ na social media no otu mgbe Donald Trump si wee gwa Nigeria about Christian that na one of our money family ndị terrorist ka akwụsị igbu Christian na fire abata iya for ya akwa everywhere na-ekwu anyị na-eshi azịrị fe ya eshi alụ because ha na-ekwu all the channel American channel niile na-ekwu even Britain channel na-ekwu everywhere is talking about that mana ka ezi ka nke asịzi mee ọ wụrụzie sọnsọ onye na-ekwu enu Donald Trump ekwu ha na ya onwe ndị news broadcaster all this media this thing enwe ndị na-ekwu enu ọ wụrụ nọọsọ nsọ this one ka uche ndị ọjọọ were je tinye ka o wee deceive ndị ọ na-edeceive. You see, I'm very sorry for ndị amara ndị onye Ngozi Olabugwolo Fulani that Halimatu Abubakar. Why nji akpọ ya Ngozi? Because achọrọ m ịkwụsị ikwu ya because ọ na na akpọ ya Halimatu Abubakar nwere ya amara ya ka m na-ekwu maka ya ọ na anyị mara ikpe afọ ahụ mana ekwesịrị m ikpe ya so that ka mara onye m na-ekwu maka ya. So onye amara onye this woman I'm sorry for you people and I can't help. Mana nsogbu adịrọ ọwụ na ife na-eme kịta emebenge mara onye the group of USB kedu ihe standard kedu group dị ife a group of USB is group of bandit terrorist is a terrorist group of USB opened by Ngozi Orabeze. That USB is a terrorist group. Everybody inside that group is a terrorist. The genuine ones are chopotago even that group present haposisia. Ndị bịara for Biafra, the genuine one ahụta be ibe na-eme ka just believe emego understand if that the meaning of ndị nọ na that group, the meaning of that group haposisia. That USB open registered by Ngozi
Orabeze is a terrorist group. So anybody in other place, you can believe over Igbo, believe over Mana that in a hand, Umunegina Kandi terrorists can wipe her out. You sold your people. So it's better you go out from that group. Abu Mumini non will queer. Only be very careful. There is no time. Ona Donald Trump when you Tinubu 72 hours. Ye enough you way. When the America you I debate here. How you make conference this thing and I joke with Fajiju. Name a sick up on Nancy. Can you beat and Donald Trump? Just why are favor they about our leader? Non-grant on a convention of Donald Trump 72 hours. Won't you? Well, I couldn't brain on way something. Or if you need a quarter dollar you own. And only wouldn't na this kind of thing yapata. So when the man na shianya, na don't happy na something in mana or don't ewe on now I need a mazen now the car on the bar what you let all but no because nothing will happen to him. Nothing. Nothing. Ote say protect Diamond. Kafayesi will protect our leader. I can assure you. So no one blanket, the world are watching. Who they believe in something. And they share on even a group. Why you tweet here? Oh, did you know Ajia? Now what they in a group or they share? Why you bomb my name? Why you posting a Twitter handle, yeah? Ah, did you know Aju? When you use on the bread on Une was make this useless thing. There's the corn goes all about and they deceive one. Oma nezo kya tweet here na tweet ya. Ya post na Twitter handle ya. Ya li post na Twitter handle. Did you see this news na Twitter handle ngozi? The answer is no. Why you don't believe it's nonsense? Na this woman na ari ono. All for that no when you say do na bread and is an insult. A useless woman. A criminal. Inecha nwoke ji ụmụazị na nwaanyị ji ụmụazị were isi unu na-agwọ ji na the occultic chambers every day. Are you not ashamed to believe what this woman na-agwọ all the time? Why you ji tweet in Nigeria? It's at least you want to go me every why you ji eje viral? Why you ji ewie? Why the money ji ekwe? When the American whole president of America, Donald Trump, nearly 72 hours to release our leader. On one of your queen, even now on the American journalists had a queen. Come on. Come on. Oh, do you wait for no? No, how do the code of course no the most useless and the hopeless people in the world, in the whole world. Oh, we are social media. All people like it. Do they so this idiot? Call on Gozi. I will go to Niger school. Use your brain, a jamu. Another may use my brain. Use your brain. Oh, for you not corona Saturday, there money ife. And I bag that book on my batago anibo. Now bag that na solid down anybody in the Canadian Damian goes no. Masasa nda nibo. Kerebe ndami eno. Wiani zami ngozi. Also gina decentralized military. Now you down with can down with and also that the most powerful military in the whole world. Wiani is that kebe fano. Bandu bandi patrol on Nimo State in Bosia. Ma everybody are there back when they think Ndibu are there be. Neti that's all in the go far. Kereba me bendami ngozi no. Why you need ginger ajiju? Why you need ginger use the brain on? I'm very sorry. Manunu kwe for all on allow. Mbosunu ye wake up. Mbosunu ye tete.
Onye can you think back or have it too late? Could wake it up. All these criminals. Had their family no bodo ibo. Onwon ken well no. Ome already last flight move. Ono wa undo ya tafu fear. Ono wa undo ye receive the hate. Everybody keep quiet. Okay, for at this moment, I know you cook because if you back up batara na the whole and everywhere nebe. Ha bara na academy go si uno. Ha bara na kede ya for bodo na ba den da na ti asa wana asa wana. If I bara for that place. Those people they make noise on social media. They don't talk on social media. Keda for boda. Kedida for boda. Daneti side be tompulo. Kede side be tompulo onye be called. Tampolo. Chitreni me. Akonye. Benue ba. Oh Benue. Ejupum the destiny. Somebody send it for me. Mas the money send the limiano. Mana the video is so bad. Nenye ba. Chereka man ono ya. Chereka man ono ya ni ewu. Ihe agbala for that place. Ife agbala nda. Ife agbala nda. I don't show how you cross for that place again. Then and again until. Okay. I don't think it's sin of crime. They won't use that. Okay. I don't think it's sin of crime. Liver State. Okay. One number can catch the first. Now this one first collect. A minute. Now this one collect for back of barrack. Now this fine one. Handsome man. Yes. Quiet man. Yeah. A child, people need them. Niger. They're not Nigerians. Of course. They just come full inside this place. They disturb us. No, are you? Wana. It's talking to the premier. Come here. Hey, so. Yeah. Wana. They just attack us this morning. 6 a.m. in this morning. Unexpected. God, Allah, help us. The criminals. Look at the bandits. Amen. The flying men. Look at them. Look at how tiny this man is. Yes, look at them. How tiny. Yes. Wana. Ababua. A simile. The CIA. Thank you. Look at them. Victory will always be us. Look at how small they are. Amen. Look at this one, like a cripple. You see, now Liver State Kahaba. Hama manoka na mmetinye na ebe nwere ike itinye ona otu nnọkọ ezinụlọ because mmetinye nwunye na mmegosi nwunye ebe a because of enuru about 15 or 16 agbawu ahora helu 20 ima prove that TV a na-ebu ọra anya bụ isi famara that no nwere ndị onye ọzọ akpatakwa ya kwa the same time apịara fa and then don't make noise like na asị ndị Igbo ndị a na-apụta na social media na akọ rubbish don't mind anybody on pụta na social media na-eto ọrụ na-asụ kọma go bịa ka emeye nke a mee nke ọzọ onye ahụ an idiot they don't need to make noise to protect your land. Shut up. Go inside, underground. You protect your families. So then I'm down on social media and they make noise. That although to go to the far. And if I not show can cause a problem, can be under by, can be innocent to Biafrans. One can what you think what I came about. If I is the target of these people, and I can't after on social media. Yakafaja put on social media.
and the watch and the actually on imuno. Nimuno, Kana, Kelsen Joy Wawa, what John Kurumia, or Beko rubbish. Nanke Kulokumbo Sasso, good boy, and good guitar, good chenya, now they mele crude. Inanye ban Ajebono Ajan the police. All spent in the police, the police station. Yeni now Kalapatandi Igbo. Because Onyona man could over. And everybody na chọ kedike yesu we protect onye ona kwesi idi njikele even one gworo chọrọ idi njikele na akwado onwe onye police na akwado onwe okwa ifru kesi we gwoma kaji now ba mana before ha na bakwa River State again ba kwesiri mana River State awere bi nwere ike bata relax ya na ba ncha ndị River State niile ona yi si ndo bandit mma ona ko si ndị River State and they don't make noise. Bana have on social media abo egusi. So Sunday born throw la rubbish sham posisi ala anyi onye one problem anyị na-enwe. Onwu no we ka mbesi gosi gi kesi we wonder kaji na River State. You can't believe it. Agwara mfa ani Igbo ado ayenwekwa desert. It will never be possible for them. No one and the buy kwado onwe ha ofuma. It can never be possible for them. No one and the buy kwado onwe ha yenwa desert. Ebe ka wa yejedu, ebe ka wa ya no ka ebe ya ebido di biwado. I give them 1 day. No one and the buy kwado onwe ha ofuma. No one and the buy kwado onwe ha ofuma. Ouna all these criminal useless governors and senators are in mad. Yeah, you underground. Prepare our people. Nobody will talk. Let them come. Oh, well, I guess Nafa Batago, Kebe Nos Nafa Batago. They believe that they had the way come. Come on. Now the way come, they but a babugi. Now the way come. Chere can try go soon. I told them no. You when you were fat. And I'm going to try couple. It's now with that and come out with the I don't come over there. So now other channels is in Joel. Because he ain't in a car, my bena na young woman so. A terrorist batana big. Na sige that na fa batago. Na fa never open na had welcomed. Ina no. Nenya, enwetego me. A terrorist batana bone. Make video. Jogo sigi. I hope na fa wade welcomed to ibia gbogi bocha face in no. Oh God. And nenya. Hope we are welcomed. We are now in Abia State. Abia State. Hope we are welcomed. Yeah. We are now in Abia State. Hope we are welcomed. Okuna nogie. Na fana na Abia State. Na hope na the welcomed. Okuna afugie. A useless people. Oge nkele na sani akpakalawa. Na ngozo la bugwolo fulani commander-in-chief of terrorists. Na ndo otuwancha niile apata na asige every Saturday apata. I thank you our military. We have a strong military in the whole world. It works very well. Man, I surrender no. Now go on the military this woman in the I walk that military. The military on our baggy. Who these people? Oh, what these people? Mbuni yemecha mata. And I made all this morning. Now, God, the thing we batam nisi we cheriye. So I wish nobody may understand. Malay ifana wafa basala a mission ngozi na neighbor. I wish now our people may understand no the mission.
if you know the mission of Ngozi to be sincere to you, only ya mother na own also no black. Man, that black cow bread. Or say white. Man, that white cow black. Turn lawyer in a positive, very dangerous positive. Yes, turn lawyer another dangerous destiny. Now this woman is somebody made I'm here unveil. Now 30th May. All that is yoku. For Nigerian government, they will go after him. And did you hear her name? The answer is no. Nigeria. No. All these people are not the variable the same group. Because Soludo mano propaganda ka ọ na-eme. Soludo mano propaganda ka ọ na-eme. Ebe ndị terrorists ye na fight Biafran liberation. Uno kana no man pass man. Uno kana no man pass man. Uno kana man pass man na social media. Agwa m uno. Na even man pass man in melo gara too far. They will come after him. Uno kana afu man pass man na social media. Kana ekwu okwu. Yeri na o wuri wichichicha. All feel very powerful confession. And that confession of that man pass man, that guy Vajidelu. Kuru no fa wa buru di na wa buru di dollar kunyere. Ouna ndadi na wro the same. Eye that okwa ejele jete yaka. Mana ba bia binyuonya. Binyonya, do not delete Neji Binuya because Neji go in Sawa did a master Nandekano, Tia di Sabatobie, a Binuya Osbo. Money man didn't blame Mundube dollar kunyere. Floja Bulun Nage make confession Naya Bulum Nage a bankete. Inyelevaka Abinyoya Koko Zibo. Somebody bulu nagi did a dollar kunyera de kwoku na ebulufa ebulu na enweta gonye burienu the person burienu confess go through man pass man agwang mo na that confession na man pass man je too far since I uno kwere na social media uno kwere maka man pass man again no and they can never dike bagano zile maka also because that ojeje vofuti beba government kpochiri ekpuchi because o tell wetre that guy owu na family did the family akunyele chọrọ ịma igyawo ijinyawo inye justice for ndubulu nafa enwetego ofonye n'ime fa and the second man the leader of the group bulu di dollar akunyele no na ami Ngozi efriele Ngozi le recruit onya. Nobody. Somebody did a dollar. He's not a small person. What way na main road? One day when this security here. E wala tiya ni so bato bie. Wala tiya ni so wali de na de kanu. Wala tiya ni so na ni tiya ni so de Biafra liberation and it's that security network. Thank God. And what I said, the group made that thing. Abinyo mana ayanu go in Kewunkai Kwenkai Choreno. The other one. Oruzena. Only family dollar kunyele. Chorinya nafa justice. Pedrozi Ije. And okwesi we a secret. Okwesi we secret. One day, Stena Malachineke, Ndi Burudisiko Gulak, Kaso Gulak, Yebecha Patakwa, because all hope was at the Mawoya Gulak. One day, Eunake Tineke Yesu Lapota, only hope was at the Maji Gulak.
etinye nọmbọs sit at home ewere etinye Biafran Eastern Security Network n'isi kwari ohepụ ụzọ dị mma oje ọ bịara ịgwa ụgwọ ojie onye eliminate yenu. I'm very sorry. No one and the by wake up and may understand what is going on. I hope. But I won't even make it up. Una di bwe mepe anya. Ma nwoke ma nwanyị dị anọ. Ma onye polisi ma onye ngwọrọ. Even onye na anife na afụ ụzọ. Onye isi na anife. Onye ọra kwesịrị wake up. Terrorists egbu na abatago. Ibe abịara igbu ndị mmadụ. Now, so I hope that you are welcomed. I was in Abia State. And nobody is talking. If you go see what put or what put fake news, and the Bola made it to 72 hours to release our leader. Fake news. Fake news. Only in careful quiet that na American destiny abatago. So afubedum yoga viral and afubem nde America kwuonya because all na fa batago American journalist ye buye obanwa ye na-ekwu na-egosi yourself anya na-share from them and he have American soldier kasi na that isi mkpi a na-apụta onwere onye isi afro n'isi mkpi onwere onye isi n'isi mkpi pụta nobody isi mkpi ga ajọ sofo. On a with the American soldier abatago, American soldier abatago. Ebe kavanos. Ebe kavano. I saw what now say. Man, I hence because here and here were very big news. Here from the America, journalists America, bloggers America. Had a biotasi we boom only Donald Trump just to neko si we shake. The whole American journalist na-ekwu na-ebu onye na-ekwu ya na-eme interview na-ajụ ajụjụ na onye baba nwa batazi ya abata eye gosi gị na ọha batago gosi gị their military o never see where bata nobody see military na ibu ahụ we simply esimu bịa wele ipisi opụta na my platform kwubie anyị mekwe mmadụ nsọ because I feel anything prove room na no buy. And my chineke ka habata. But all in a way of propaganda. In a way of reality. Or if in chalo. So when they go on for something. Check in of ma. Check in your forma. Then I poem here. Upon meba. Chele. Go no know the news. Good day, viewers, and welcome to. And that channel go no. We got this particular one coach on a share na their group WhatsApp group. This particular one na kita kanji. I call from group fa. Kabesi we send me esma ada mubiko even always okwu the kwibe nwanya na share na etinye gesi na their platform gasi. The only thing ngwa onye je watch ya je check na Twitter handle ya or that place o wana no do na tweet ya onye always we ban because ndị ba ya na eje chere ka eje check ye no ono otinye na group another echo USB group of terrorists na ege ntị. Unity reporters. A major story is currently shaking Nigeria and the diaspora as the conviction of Nnamdi Kanu continues to spark reactions across the world. In a dramatic twist, the U.S. President Donald Trump has sent a powerful message to the Nigerian government, giving them a 72-hour ultimatum to reverse the appeal court judgment against the IPOB leader. Before watching the full video, kindly hit the like button and subscribe to this channel so we can keep you updated with our latest reports. Ladies and gentlemen, friends from across the world,
and especially my Nigerian brothers and sisters watching right now. Thank you. Thank you very much. Today, I am here to speak on an issue that has captured the attention of millions of people across continents, a matter that has stirred emotions, raised questions, and created conversations in places far beyond the borders of Nigeria. This is about justice, this is about freedom, and this is about the leader of IPOB, Nnamdi Kanu. Many people know me as someone who says things plainly. When something is wrong, I say it. When something is unfair, I don't hide my voice. That is what I am doing today. For years, the case of Nnamdi Kanu has been one of the most controversial and emotionally charged issues in Nigeria. People have argued, governments have debated, and courts have ruled. Obuna fugo Donald Trump. Now, achọrọ nke unu je meet Donald Trump in reality. Otu o si ekwu okwu na ya reality. Onwebore mgbe o wepụtara nke o kwuru sị that na ọ na finish with amamoso ndị Israel. Ya wee say face Biafra. Oh, we ọ na-arịọ ese diele m ka m wele eme program. Na Donald Trump sị na o was supposed to finish with ndị Israel. Ya bịa for ya bịa save Biafra. Onwe ka ha si wee kwu okwu a. Come on. Just imagine, Anamase, onye ka nwanyị a ji wee n'afọ. Now, that name of for the most useless and the hopeless people in the whole world. Because I found, I found yes, this kind of thing. Watch out, can keep the journalist, poor campo, on I marry, so even they marry on where Anya on a could pim. Now, nobody see on a marry. Je nu watch ya at least or kwa mere Donald Trump baramba maka ogbugbu a na-egbu ndị Christian. Je nu watch ya the journalists ndị pụtara kwu okwu watch ya ka fa si ekwu okwu watch ya no their body movement ka fa si emegharị ahụ watch ya Donald Trump no si ekwu okwu watch ya Donald Trump no na-emegharị ahụ at least Donald Trump onye na ọ na-ekwu okwu ọ na-emegharị isi ọ na-ene anya aka ni n'anya aka ekpe ọ na-emegharị ahụ ndị be anyị wake up oyibe niile ka ya akụzichala ụnụ ka isi dị smartphone unu bụ n'aka na-akpagharị ka isi dị smartphone ka that is now is terrible. Why this criminal kọnụ goes on abesa ya were ibe achịkọrọ unu na group unu nwa ụmụ zombies useless people na-efere na-eberivo. When Donald Trump ye ekwu okwu gbasara Awanida Maazị Nnamdi Kanu, unu ya ama na okwuru okwu. Awanida Maazị Nnamdi Kanu write a letter to him and oh yeah, the pride that letter. Sure, don't worry. God is great. Ndị na-aṅụ na-aṅụ mana ma na-amara na achụ na ọṅụṅụ na ya eti awo ya ete aka ọṅụṅụ ahụ akwụsị. Anyị nwa ndị bela akwa dịka n'ebe up to today. Ọchị anyị mgbe anyị ebido chọọ ha akwụsị. Ka ọ sure. Geenụ ntị. Achọ nke unu gee ntị ife mere ebe. But what happened recently, the sudden conviction, the shocking judgment delivered, and the reaction that followed has shown the world that this matter is far from settled. It is bigger than politics. Bigger than government, bigger than any personal interest. This is about the rights of a man who has become a symbol, a voice, and the center of attention for millions in Nigeria and around. Transparency and the treatment of those who stand up to speak for themselves and their people. Now, let me be very clear. I respect Nigeria. Nigeria is a great country, a strong country, a country filled with brilliant minds, hardworking people, and incredible potential. Nigeria, you have a situation where millions of people... Oh, I will stop here. I will stop here because continuing listening, it continue to get this thing there when me way.
ngwa na-ekwu biko nna. Hello, yeah, voice gonna apụta ezi nwanne m. Hello? Yeah, ọ na-apụta ezi nwanne m, ọ na-apụta. Okay, sorry, I'm breaking into your program. This video in a play all fake video call we got on the content creator creating the thing. How use victory speech Trump make in win. There's a message some place, message cut and join because it's yeah on them the canon more got so no should be careful. Our people before we get with anything, you have to be very, very careful. Yes. Very tricky. Anything I want to play to the public, especially on our own side. On you got to be very careful. You have big video. Oh, if I wasn't a ticket for a group. When born a male sister at all, or they possible. That is why she called me a video. But Donald Trump put order for Nigerian government to do something about the Christian and the Puna Nigeria. All got a fire everywhere. And in the homeland in America, they got for every media house, my CNN, my Fox News, my SMBC, my Squally Mossing, everywhere. And then Kumakaya. I'm going to work at it possible that Trump can the president of a country 72 hours automatic to do what? I got it now. At the whole news worldwide, my BBC everywhere. So this is possible. No, this is imagine we a president of a country 72 hours. President of Nigeria, the most populous nation, black nation on earth. Then you 72 hours. If we hear na CNN, if we hear na BBC, if we hear na Fox News, if we hear na MSNBC, ụmụnne guys, I didn't want to. No, to go to zombie and we had one easy. But you are not so many things. Our sister needs in a Kosia Iketa. Or when time I have a GM that now, we continue when we up. Here we will up and I all. Donald Trump, jet fighter. Or they possible. Oh, that's a jet fighter. Before American military got na Nigeria, I can whether the landing place, I can whether the base, will get take it off. I don't have their warship. Venezuela right now. Give me their warship on the Atlantic Ocean, on the sea. If they are warship, everybody say take off, will they just make the attack, will they get back? How can you America fly out with certain hours? Maybe Nigeria can make a bomb, no? Then possible. As going on a port. Now on a port airport. I want to have a port now, wharf, now meaning a port. I got for neighbor hard talk, overall 1 million. I got for 1 million. They will Nigeria again, Nigeria government again allowed to dock there. Or I got on a high sea. Because the seaport they never on that place. Nigeria never on a port they ban. So on a high sea, I got already attack. So then that why people should be very careful. Might release all this fake news to everywhere. You have to verify. Oh, media houses same way fact checking. You just talk lawyer on your phone. Ihe na ihe na agwa ndị be anyị ka e wee na-ewepụ ha uche ka ha pụnye ahụ for na the mentin ka na-ewepụ uche na the mentin. Kutu Simon, what are we planning to do? You got to put our way forward. About you have fake news when we Trump cannot come and do magic. I am order to defend our land. The simple things I name, I don't know how you lose any one soul of Umachan. I don't lose anybody. Overall, sit at home. And the publisher sit at home back. Ne bandit go bata. Second man on Abia. I hope that I had the work on though, and the one or you have to share such a thing. I just can have a game program. I just can no, thank you. Mama like notice you women intervene at least in the band. Mother, one that in who is open. Oh, fake news. Only now the word, but no like the word. The whole world
all the naka na phone and hit. Ghana Cockle lawyer. Cockle lawyer, what would have before the top again, over at the house, over at the American Congress, have approved. Now we might attack in Nigeria. Or he's to go and do it. Because you don't think how can they be in a house now this right now. All the president will have to authorize the Senate and the House of Congress members who have to authorize the American president to attack any foreign descent. But how their way had to do secret something hand and like in Venezuela, on a mayor with the presidential power. But I see it in the other fight here. You cannot have a debate and another fight for that in our holiday, not illegal. Why I want to court here now for it on our function. You can't just go and attack a foreign power country like that. It doesn't work that way. Hey, going here again, all those aid behind Nigeria has stop wire. That is how it starts small. And then you have sanctions, small. And when any of their government officials in America, America has how hold on the president, and they have to have America. That is how it works. No, my sister, the secret, the secret. That happened. So, ndị otu Alimatu Abubakar aka Ngozi Olabugoro Fulani, Commander-in-Chief of Terrorist UACB Gang Group. Ya wa asị ka ọwụ unu egezina sakpụgharịzi n'ụlọ ọgwụsị ihe nwere ike ime ebe a amandatu na odogo n'anya anya ka nsị ka mbịa ka nkọwa bikos na a na-asị m ada m biko ihe ọwụ eziokwu m biko and biko nu hapụnụ oke na anya ife mere na be anyị chenụ ka ngosi na what happened today. Anya. Security bala mmadụ egbe. Security bala mmadụ egbe. Ifugo ya wa na-egwu. Security bala mmadụ egbe. Onye lọrọ onwe ya. Security. Ndị security. Ifugo ya wa na-egwu. Unu ebureziri egbe. Ifugo ya wa na-egwu. Unu ebureziri egbe. Ihe wa na-egwu unu ebureziri egbe. Now there is security. Mmadụ gbara egbe ebube agụ. There is security ndị gbara egbe ebube agụ. Ebube agụ. Udi security. Asawana uniform. Nenya black people never under security. Onye na-eme mmemme ya nwa ihe ọ na-eme ebe na-ada na ozu ka akwala ọkpọnụ ndị ebube agụ ka abịa chere ya nche ewere bụ egbe gbakwofu mmadụ aka and ọnwụ na Chineke anọ onye a n'ahụ na ya survive na na-enya unu watch ya unu afụ na all these people ndị a na-aya na be anyị problem enwe na be anyị all these criminals na-efe ka mmadụ jeje kpọta ka ọ bịa na-echere ya iwu n'obe ka ọ bịa na ọbịa nọrọ protect ndị mmadụ na-anọzi ebe a na-eme ihe na a na-agbazi ọsọ abana gbara mmadụ egbe unu eferetiri egbe security gbara na-efe na-enyi ya mmadụ egbe unu eferetiri egbe ifo ya nwa na-ekwu unu eferetiri egbe Security gbara mmadụ egbe. Can you imagine? Unu eferetiri egbe. Nigerians, security. The Nigerian army will not like this video. They will not like security. Because they wanted to keep this one secret. They wanted to keep it secret. You don't understand? So I will not be giving you details about. Now, kedizi nkono yeso, kedi nkono ya hapo.
mmadụ ọdụ nke ozu ka akwala ebe a because iwu ọcha ka esi dozi iru ebe ahụ enyiri mmadụ kwala nne ya ọ nna ya ama m mana ozu ka akwara da place ejekpọta ndị ebube agụ ịma na ọbala na-akwagharị ịma na terrorist ịma na bandit ka ha wụ ebube agụ read by Ngozi Ala bụ gwọrọ Fulani enye ebe were mgbe gbogbusie ndị mmadụ da place because onye fad good onye ọrụ fakafa ka ọnwụ andụ ikorobịa mmadụ ka agbara egbe ahụ ikorobịa mmadụ ndụ na-atụ n'arụ ikorobịa mmadụ otu aka anyị si eluzu awa youth onye ma mmadụ onye agbara egbe ahụ onye ma mmadụ onye agbara ha egbe ahụ da place and they adaghị ya because iwe ọchị ọdụ nke ọgaranya na-ekwa nne ya onye aka o ya esi were ego kịta je suchie ya nke ahụ aga ekwucha imechie ọnụ. Who send you? Nobody. Because onye mewere kpọta ụdị this kind of terrorist group ịnọkịta nọ je kpọta terrorist si abịa chewele gị nche iji onye kpọta criminal terrorist group si abịa chewele gị nche ka ebe anyị echere gị ihe aza abịa gbube mmadụ adọghị mmadụ ka ha bịa gbu maka ọbịba ma anya ya igbu ọchụ anya ma anya ya onweze ebe gwaze m kedizi ebe anyị deserve gwa m ebe ka ndị Igbo deserve gwaze m kedu ebe ndị Igbo deserve ụmụ aja na kedu ebe ndị Igbo deserve gwa kene m ebe ndị Igbo deserve ịdị deserve na ị na-eje na main road ịdị deserve na ị nọ na be gị ịdị deserve njekwa mmemme onweze ebe deserve kịta ọ nwere adị sụmara jikwa nwayọ nọ na bie and ebe agbara ya egbe adị ebe aka agbara ya ọnwụ na o metụ ha atị ya ọ na onwe ntara bridi ma ọbara agbagbuo ya nke ahụ aga ewere ego suchie ya pịa mechie ọnụ shut up ikwukwu okwu ese ndị iri ya bịa gbugoro onye ka ewu. I'm sorry. I'm very sorry. I'm sorry. Oh, God. I'm going to go soon, just briefly. This is Sonia Bakalawa. Kuno for how criminal these people are. When now before Sonia Bakalawa naza Simon Epa Apalawa. I want to before. Also go old names. Old names. Now up one from Simon Epa Apalawa. There's a new name. Odekwelegiedere. New name. Nnamdi Kanu Apalawa. You see, Nnamdi Kanu Apalawa. Apalawa zara warida mazi Nnamdi Kanu since many years. Atuzie life jail. Kebuo yebuo. Ako ife mwa fria. Ndu pala nkata. Agwaga nkata fa pala. Ngozola bugolo fulani commander in chief of terrorists side that never palanketa no kebuo yebuo public execution or ifo okulu and the Sonia Talawa vam ugo 247 hanchani nenwela idea ne Sonia Akalawa ne vam ne ugo 247 because even jikpa for undo media kanji pa fafa media kanji we pa fafa. Now the three wise men vam Sonia Akalawa and ugo 247 no uti Arzaya Anyog Ogengwele with the three wise men. You see, after maybe Paul Achebe kwulu okwu
And that I'm surprised if Paul Achebe were okwu achọrọ m ka nchọnya ka ngosi unu achọrọ m ka nchọnya ka ngosi unu okwu Paul Achebe, you know. Today, Okay. Thank you very much. Okay. Thank you very much. All our sister na that na Palawa afa awula afa. Na Palawa wo ona advice say nna ya o na the Ghana Sara as Charlie. So that side before wo Apalawa ha mo you no so na Apalawa awula afa mad, which means that this criminal award onye mo afia. I don't cast somebody echibongo. Echibongo, somebody echibongo, echibongo, corners. So let us hear this Paul Achebe no kwokulu, because oya wonye putana kwoku. How many minutes? Ya wonye putana kwoku, although eye mejita aka eba. Do you know the reason why nji wewe putana ge nji we interested in for this man ukuru? Why you were interested in for this criminal? I'm a call criminal call Paul Achebe. I can never forgive this man. And this guy, I can never change it. This guy, but I wanted a massive Nandekano that never draw a lead line. Lead line we be able. And they go our leader where I wanted. They say if they say about Yelana. Now, eje go Paul Achebe, that's not your wish. That's not sure. If you get the food, why on our kind go the and the sentence. On the watch ya after Kele Lobato Bie. I yes, Finland and Nata Kaija Jeme Party the party terroristic game, even my other party at ebe ngozi bịara deceive ochie n'aka ya wee kpọọ ụmụ aja kpọọ the whole Biafrans wee bịa deceive ofa wee mepe wee declare anyị emeela anyị unveil her terrorist USB gang group, because it's in the consign that group called USB is a terrorist. And nothing will change that. Genente. After Kaji Tanata, Vam, we be the this guy. Come on, join the program. Ejilo, 1,000 teeth. Go be come program. This man, what did the master Nadekano? They are draw a lead line. Vam, Galabato be a Biafra Elisie. Greetings, everyone. My name is MAP Chukwu 1, and I want you to pay attention to this very video and share it widely. Today, make it complete 1 week. Mazi Nnamdi Kanu was sentenced to life imprisonment, and up till now, nothing like pressure coming from the people that he is fighting for. Okay. Yes. Now, this Paul Achebe waited for 1 week before Paul Achebe waited for 1 week before Mama don't call Italy. Mama side Obi, and I don't care to know all the problem. Tell me my born. Since that our leader Mazi Nnamdi Kanu
life jail, Ngozi Snow execution. I never see any one of these criminals come out and talk. All these betrayers come out and talk. All these saboteurs and sabotage our leader. The sentiment our leader we have about the same thing. What do you fed each? They won't fed each at all. Nothing. The same treatment. This is criminal and do change our leader Mazen Nandekano. Can the same treatment? Can the criminal do to abato be any qualobato be the same thing? The same thing. The same thing. Can even each. Everybody have said that the injustice is too much. Everyone has condemned the wrong sentence and the behavior of one Mr. James Omotosho in that very court. But we must face reality at this point. There is no amount of condemnation of that judge or whatever that will revise that life sentence. There is no amount of abuse, bring him, is this, is that will make Mazi Nnamdi Kanu to come out from prison. And there is no amount of analyzing videos or trying to show the people, the world, that the judgment and everything is very wrong. The people you are trying to explain the evil judgment Justice Omotosho passed against Mazi Nnamdi Kanu, the people know it more than you. Sure. They understand it. Sure. Now, the question that everybody need to ask him or herself is this. Now that the deal have been done, what can we do to free Mazi Nnamdi Kanu? And what can we do so that Mazi Nnamdi Kanu and the mission, the fight that he is fighting will not be in vain? Now, I just go on Paula Chebe. Okay, I hit the Trinola. In that term, but man, girl, I will put that. In that chamber, man, girl, I will put that. Even I do no amount of analysis because they put a man analyze. Yeah, change something. No amount of yeah, that is true. You need to ways yoku. Kedisi undo to get back and do to go now. Uno wa undu DOS. DOS are wise. Where are DOS members work with our leader Mazi Nnamdi Kanu? Where is Chukwu lighters? And this is one of them. Why can't you get up and fly the flag? Let us follow you. Why would say I follow you? At least on your leader, you take a note. And the oath you take that the year maybe when I will kit ye na sobu. Inguria. Muwa dan dem banande get because even on my heart, that year can never make me a change in mind. Otu ammo musik mom be otu an kancho yisi no. Go to anwe ike gwa mama me hear the man and kojo. I am the sure of myself. I don't need to take oath. Now, you take a oath. Now, what did the Mazi Nnamdi Kanu win sobu? I don't want to take that oath today. I never see one day any one of you criminal DOS J court Jeff Warida or JVCT in a prison. Now, sentence gear after Kaisi Finland and after Mazabam, Chika doesn't match an own warner, be the Putanque again. Chika doesn't match an own warner on us in do. We saw him. Unu mepe office na Germany, very mansion. Mazabay, we just caught to Yana Chika doesn't just caught to a bound.
unu mere unu host a very wonderful party which uche chikaru kpọrọ nwa ya bịa na the party. Now keze ebe unu nọ? Kedize ebe unu nọ? Our leader Mazi Nnamdi Kanu proud and boast that my name is Nnamdi Kanu, the leader of the massive IPOB, the whole worldwide. The leader. I'm very sorry that this kind of thing will happen to our leader. Really, ndini na oji eko, ndini na oji anyisi, ndini na oji abamba, ukere bunu nine no, unu nine betrayed him from A to Z. Nene anya nazo. No protest. Chike doesn't make kubempem, udie danome, but I want to conscience soon if you abuse all the time. I'm no happy and no na na court on aba. I'm no happy and no na court obi ana utobi mbawa. I'm no ya no happy. Keibo ozo cholo. But let me tell you something. I want to Mazi Nnamdi Kanu sinia either Biafra or death. And we all stand until the end. Do you know how many times say meet here? Do you know how many times they meet here? Say Guinea still or stand there? Also see boy come ya pata without Biafra. Look at you. Are you capable to take that sacrifice? The answer is no. If you take it by blame on you, you're not going to blame we're going to yourself. You are a man and you take all to follow him. Why can't you host a protest? Call for protest at Shebe. Man away as for that protest. One man riot. Imagine I feel like the protesting for Batobia, you're the mother, and I made the other than proud. Guma. In a big blame on ye. Iso na DC. Iso na the whole Chukwu lighters. Iso na ha. I'm sorry. Can I get to go entire because I told me go into only 10 minutes. I'm going to try and get that 10 minutes. This point, when you start asking yourself this question, you will understand what I am saying. Now, Mazi Nnamdi Kanu, who was sentenced to life imprisonment, have taken the bold step and the necessary steps that needed to be taken by approaching the Court of Appeal to re-appeal that very judgment, because that is the only thing he can do where he is today. In other words, Mazi Nnamdi Kanu has done his part. But the question now is, will the Court of Appeal revise that judgment without any pressure coming from the people that Mazi Nnamdi Kanu is fighting for? Will the Court of Appeal trash this idiot? In fact, and Dana I can do work my is open because all and Dana fire mandao a mecha. I believe that no I met a hana chezo, the bonnet chezo, mehana, or may 2 days, 3 days, life goes on, a chezo. Or a chezo that na. Tie nine on Akata, ya de chezo. We remember. It's on one of them, I didn't make chezo. Because if you name it and this in gem. When you sacrifice your life, now if it was anything on is sacrificing your life near, you will keep banquet.
If all na emene na ye chetia. Iye tinye na your memory. Ono na memory ge. Because so ye nda ni ne ki iji wele ndo gutinye. So them onto wadro, then Johnson wado. Look at what the man and the kind of sacrifice on way. This man puteba, onye kona ajuajijo. And are they capable to call the person on ajuajijo name? Nyawa no we, why can't we use his platform? Come and shout. How many times can one the man and the can court? On a Paul Achebade of injustice, neither they play this Samarida. Why Paul Achebade will let the platform condemn Wonya? No. All the John Jolo Keja Wanida Master Nadakana so. I never see this man. Okay, will let's say. But they want to shame. They want to shame. Oh no, the Kavamba Vanja will aqua. Wounded mother. Wounded mother. But we about poison. You're the mother, you see. Take care of their life. We won't under for Docha. Cornell, I'm not for men. After coming to the opera. But I said, by Zenuka. Who's your Sabbath member? The Sabbath yourself. Odo kona we bonya lugadala na fucheze no batanu no kono na nabatia. Dalola na no so akona na batanu no kono. Na batanda dum. Somebody bunu mad worldwide. Nihu every bowanine. Koda sisrinde mad their life. Sucha na chie na ke na nne na nne ya agbu ikpuru. Obanye uka. The mad na etu ya afa. It's terrible. That need a dojo and the Chineke punish all of them. All of them. Now they get this idiot on te. Put that away on social media. Me porno jelly read. This Paul Achebe, that's now I didn't imagine nan the cano. They was in need draw a red line since. And they kwa wadida. But they both in the now. I will never take action, take it out. Buonya. And when you draw red line for somebody, we would the person they move. Buonya. Yakonya Bezida, buy Kitana. That's an honor, your Kema, Wanida. Nigerian government, Yelegoyaka, Meli May, or Bekwazi back at an deceive zone. Because this man have never come out and they tender apology. This man called Paul Achebe. I put up a tender apology to our leader, tender apology for the whole Biafra, tender apology for Ndibo. By young we never one day. Now, Paula Chebe has read you on Ajuju. Obviously, after 1 week. After 1 week, or digest it, I make a party with the Ndotie, Kavaraya, Vama. How much are party? Because all of them they are the same evil people. Evil people. Obezeketa, he blame, undone he blame. Nothing. They go kuku. No, my wish. Karanjira government in Yelemu. No, my wish. Eventually, that's needry. Na fenye gomie. Abieba deceive one. Genonte. Injustice and allow justice to prevail by following the rule of law and set Mazi Kanu free. When there is no any pressure coming from the people Mazi is fighting for, me and you know that the answer is no. Now, the question you should ask yourself is this: what will make the Court of Appeal to have a rethink? The only thing that will make the Court of Appeal to revise that judgment is the actions that the people Mazi Kanu is fighting for, the people that he is leading, and the entire Biafrans. The action you take today
will be the result that will come out from the appeal court. You know why? The reason why they sentenced Mazi Nnamdi Kanu is because the people that he was fighting for did not rise up to fight for him in a right direction. Yes, some people we are doing a lot of things, but we are not coordinated enough to take the necessary steps that needed to be taken. At this point, I am calling on everyone who said or who love Mazi Nnamdi Kanu and who want the freedom of Mazi Nnamdi Kanu and the freedom of Biafra. I want every one of us to have a rethink and come back so that we can re-strategize on which way to follow. Because as we are divided now, we cannot achieve anything positively, because the people we are fighting against, they are more powerful than us and they are more united. Thank you. Even in the comment section. Thank you. Yeah, I'll get that comprehend. Oh my God. Can you boy ya? Chelenu, onwere ife Paula Chebekulu. And the entire Biafrans, the action you take today will be the result that will come out from the appeal court. You know why? The reason why they sentenced Mazi Nnamdi Kanu is because the people that he was fighting for did not rise up to fight for him in a right direction. Yes, some people we are doing a lot of things, but we are not coordinated enough. You are an idiot. You want to coordinate. To take the necessary steps that needed to be taken. At this point, I am calling on everyone who said or who love Mazi Nnamdi Kanu and who want the freedom of Mazi Nnamdi Kanu and the freedom of Biafra. I want every one of us to have a rethink and come back so that we can re-strategize on which way to follow. Now, this muti. Paula Chebe, apitago chere no, o pipe polo, cool order, no na fridge. Our leader Mazi Nnamdi Kanu wait food in order na court. Mambas na hwade here, ekwe kenye treatment.
Mamba, everything. This idiot didn't come out. He didn't take his stupid platform to protest and to condemn the atrocities and injustice. They play this the this rubbish, called nonsense Achebe Bankete. After the Nigerian government grant Paul Achebe his wish, draw that red line out draw our leader. Nigerian government help him and draw that red line. Found the DOS are capable to draw. Nigerian government help them and draw that red line, public execution red line, according to them. Now, Paul Achebe waited for 1 week. Come on, that now. Then when he came out, I whooped here. Yeah, because order shock, order shock. That execution now real. What of it is not real. Ozuzu Pota for 1 week. For 1 week. Ozuzu Pota now. But I know many 1 week. Paul Achebe na chosen Indiana and Aboya Messi, ever busy together. Maze Kejebe Sime. Or kill a for somebody. If we were there before. Nigerian government, or somebody condemn. He condemn. Somebody, he judge. Condemn his life. Before Nigerian government, to condemn him. Paul Achebe, shame on you. Are you not ashamed of yourself? Or are you going to before you put out? Because all your best friend, you people discuss every day. He trusted you very well. Because the kind of wicked mind he made, the same mind, can this criminal also. The same lady rhyme, each can't draw our the mass and can the same lady rhyme, can draw our Tobie. Hello? But to go check here. Check here. My voice on apụta biko nyere m aka na comment section. Oh, yes, no, na apụta mana emutu ozime nwe I don't know. Nyere m aka na comment section biko no ma ajani. Nyere m aka. Na comment section my voice on apụta because of the kind of energy nweta ma maybe thank you. So, now Paul Achebe chose it. Thank you, Adanne. Chimugozie. Drama queen. Adanne. Name keki me. I gotta get that can go laugh ago. So, none of this idiot Anya. After call Tachalaja. Very useless human being. This idiot. Where put on the YSN. This idiot. Where put on the. You want to follow this man. Spirit of our leader Mazen Nand. That cause. Our leader Mazen Nand can learn now court. You are yet to that the first generation upon generation to those people who follow this idiot. Very useless human being. Paul Achebe, you draw red line to our leader Mazen Nand. Can you know the meaning of draw red lines to somebody? Do you know? And he never apologized to that. Which means he still stand for that drawing red line. You still stand. He draw red line to our leader. Chineke buogonu. Na atoya we complete your wish. You request to Nigeria. Because when you we could draw our dark and draw our leader Mazen Nand kind of red line. Paul Achebe, you could with anger.
And they are coming out for meeting with the IPOB uniform. I remember your dress that day. Puchana ma yonde mado onye onaji that video what you can need in that video. Let me help this man to remember it for him. Come on, that we can never forget. We can never forget. We can never forget. Chineke Bogono. We can never forget. We can never forget. Now after I draw that red right now to him. You waited for 1 week, but I see Taja. KBG were Taja since. Why did you something since? Since I wanted the master now the can I suffer that place. Since I wanted the master now the can make caricature. Since I wanted the master now the cano. Why did you was put that? You just say Nigerian government complete your wish. A potato you're gonna know about yeso. Oye yesogi. Binyaka na mpui mekonono. Oye yes biyesogi binyaka na ya abomination. Chineke pogoko. You can never. You can't. Orogono majan. Jamie with your criminal vam. Okunu say condemn. Okunu say that they made the red line. You draw what the mazen na the can red line. Vam draw Robert to be na Biafra ye the same time. And up to today. Okay, then they Kodike, and the man are fight tooth and nail how to destroy your batobie. Or Kafati we may succeed here. Van wepota. They lie that this is the 3 wise men. Yana okay, kill it. And Akalawa. The 3 wise men. I father because they have succeed. The 3 wise men. Because as we are divided now, we cannot achieve anything positively. Because the people we are fighting against, they are more powerful than us and they are more united. Okay, shut up. Let me answer you. How we answer you this your message? Because you bring this message out, you want us to follow you and listen to you. Yeah. And you keep let me answer you with this one. You need to unite. And then they're gonna find a make united. Okay, man, those people that go on the united. Why is it for this united since? Why is it for this united since? At least when we unite. With that united yeah. Oh yeah, what did the master and kanaka? Everyone unite is very important. Everyone unite can do something. Chibala chebe. You didn't know. After Nigeria, you can draw on Nigerian government too, not indigenous of Nigeria. Nigerian government too. After the Nigerian criminal government in Yelegaka. Where draw that red nine here now, chovre draw since. You will eat draw ya by poison. We will eat draw ya by babu. Which in the python dance, Amandu send in the python dance. No tene, imu nunu jelena wadina mas and nan cannon she. Quad that red line now. Oh, te go na draw any see. Manachineke quero. Chineke quero. Now, Nigeria non kete. Mwe from atrocities, abomination, mpune jenisi awarida, ne jenisi umibo. According to each you unite. You didn't call for united though. At least some banki asumu nemdekwano. Kai unite yano. No one unite ya. Get together. Now this injustice ne play nisi awarida. Aye play. Nieni nanda ne many said, "No one kita ebwa." Hamana wadida mazin nand kane mwa honoku. Hafuda died the week. O kwa kafaje me awarida this thing. Because biana kai unite yano. So that kai vila wadida mazin nand kana januku. Give a half in me. Duko nansa yonda hapa for protest. Kai je Finland. Kai gwendo Finland. Yes, no bato biya ure terrorist.
Obatobia is a savior. Nebu umu Biafra. You didn't. It went non kitty. After Kavapora to Zidia Wadida Mazin 9 the Kano. Execution on Gozola Bugolo Fradindo to give your gang group or to know her. Execution by public execution. If I say, for a couple of put it say. K will I say? Napola Chebeku. Now they get this man on. So we that are more smaller, we can only withstand it when we come together and we unite ourselves. So I am using this opportunity to call everyone, every person that are into leadership or anything you are doing, to let us come together and first of all, unite ourselves so that we will have a very powerful voice. Now, when you listen to senior advocate of Nigeria in the person of now when you listen to I am using this opportunity to call everyone, every person that are into leadership, every person that into leadership, every person that into leadership, so on about the old criminal DOS leadership. I come from do leadership. Can this the idiot on apple? Can I get quiet because so if I make this thing can you no oh no na body oh do no na ndi bonine oh no na everybody no na everybody into leadership. Can I get this man ante? I thank God I'm about break. Or anything you are doing, to let us come together. For anything you're doing, I don't know a leadership, do DOS, do leadership, or anything you're doing, yeah, coordinators, cultural back. Everybody see to say, Nayana on the leadership. Remember, Van Beragua said that now this guy, Nando leadership on a name Subu, because the leadership I'm on the DOS. I want to sort of leadership, under that leadership, or anything you're doing, only work coordinator. So that this criminal need. Or that not only united in Dibo, or not only united the whole Biafrans. Can I stand there with one voice? No, all can only the particular people. And this particular people, this man and I go, the particular people, the man and come and nobody coachanya. This is particular people, the criminal. Because I have already hope that they are, listen, I walk go. Ono na batan share na like ana program a my jana because yen maka like ana ya. Like aka this program jeta aka yen mark all the very very important no like the program and the share anya according in all our reader mazin and the kanu so all kunu wele na afu ana ma like ku iji ogu jide ofo leadership oh no what if iji na-eme so all can with a particular people or choro or not to unite the whole Igbo kai we one voice and they come together na na egente and first of all unite ourselves so that we will have a very powerful voice. Now when you listen to senior advocate of Nigeria in the person of has salvaged Nigeria from the claws, from the oppression of the proscribed IPOB. The court has also pronounced death sentence on Eastern Security Network, which was the military wing of IPOB. Today, God has brought an end to injustice, oppression,
suffered by our brothers and sisters of the eastern states of Nigeria. They will not be able to sleep. This idiot, this lawyer, this criminal, called charge and bail lawyer, can the Fulani terrorize Yoruba land? It will go for a lorry. Abada Tower go for. All for one distance now, Habata Lagos. One town, Habata Lagos. Heavy terrorizer inside Lagos. This man I try him. Judge the whole bandit and the terrorist. Can they lorry when we can alahola? Kwala State, ana agazi aga. Kwala State, okwana lo Yoruba ka biko na comment section. Kwala State, okwana Yoruba ka odo. Kwala State, okwana ilori no ka Kwala State do ko. Kwala ebe ka odo no e mara nwa mo onye njenje. So unu ewekwe n'iwe. Njem am mana ama no na Yoruba ka odo. This criminal who wole mama di kocha onwe yiru. Ebe ọ na-ese map ndị Yoruba n'iru ya n'ebe a wee na-agwa ya udo okwu a ọ sị na South East ya alaha ụla ọ aja wadida Maazị Nnamdi Kanu chụrụ ka ndị South East wee nwee ike ịlaha ụla ka egbudebe anyị and mgbe wadida Maazị Nnamdi Kanu na-ekwu na a na-egbu anyị enwebeghị Eastern Security Network. Enwebeghị Eastern Security Network mgbe ndị Igbo adị alaha ụla, mgbe ndị Igbo adị eje ugbo, mgbe ndị Igbo ifesi ahụ adị apụ a na-ebute ozu na-ewere ọgara ndị Igbo wee na-atụ mgbere. Enwebeghị Eastern Security Network. John this criminal na-ekwu okwu awa because of Eastern Security Network by then mgbe awadida Maazị Nnamdi Kanu merie ọwọkwa mgbe Chinasa Nwolu hijack ya na Benjamin mmadụ were sie na terrorize ndị be anyị. Yoruba fọmụrụ Amatekun ha nwa even buru ụzọ wee fọmụ Amatekun. Ndị Fulani ndị Awụsa wee fọmụọ nke fa ewe na-echezi ka ndị South East governors fọmụ obekwe ha fọm awarida Maazị Nnamdi Kanu wee to the first two. Mgbe ọ yọgidere ha yọgide ekwe ha o wee mee to protect the life of ndị Igbo. Ha wee pịatuo onye by criminals surrender ya no follow by ụmụnne mee Kanu nta Kanu very useless human beings. O nwere program nchọrọ biko onye ji enu nye a nidiri mie ebe ahụ mee Kanu kwuru okwu achọgidego m echọgide eche na nsevlie afụlọm ya ma nọ n'ụlọ ọrụ enidiri m ebe ahụ mee Kanu kwuru okwu after ka atụrụ awarida Maazị Nnamdi Kanu that sentence after ka sentence na awarida Maazị Nnamdi Kanu enidiri m ebe ahụ mee biko onye ya egbu esendiri m biko sendiele m ma dị very happy ọwụ na esendiele m. So imagine this man imepe ọnụ ebe a ihe awụ dat na egbuchala gị amụrụ nka m esi wee tukwu ya ekwu maka na ọ dị too bad. Nke a wee egbuchala gị si gị ebe n'akwa amadu nka m esi wee amamife meji compare because the thing do too much. Were bịa mmadụ kosie ya nke fọrọ nụ o destroy the remaining one by okwu a this man kwuru ebe a hold myself he get the nonsense this idiot n'ọnụ wee I don't hold myself because they're very painful, very, very painful. Our leader Maazị Nnamdi Kanu. But I want to try everything DJ will put Sunday Igboho. Sunday Igboho will army. Sunday Igboho will army. Sunday Igboho na-evu egbe. Sunday Igboho will group na-esi enu and eventually na-ebu egbe. Mana kedizi kesi welelize Sunday Igboho our leader Maazị Nnamdi Kanu upon any terrorist here, may this man must succeed. I can assure you.
I'm an order and they can never sleep. That cause for the first time, Mwadile cause ni see a lawyer inside the court. And that cause must complete. Sure. And the generation upon generation. And if any nakafad ni hemela warida mazin and that cause will follow them. Oh, ye follow fan chanine for A to Z. None again. With their 2 eyes closed. That they have just announced of security as now that was his word, that the Southeast can now sleep with their 2 eyes closed, that this is a justice for the Southeast, that they have liberated the Southeast from Mazi Nnamdi Kanu. Now the question you should ask yourself is this: was this judgment against Mazi Nnamdi Kanu in favor of the Southeast, or is this judgment today against the Southeast? Now, it now left for the people of the Southeast and the Biafrans to rise up to prove this man wrong, and in practical, not in theory, to demonstrate that the Southeast are solidly behind Mazi Nnamdi Kanu, and the Southeast, the Biafrans are the people that sent Mazi Nnamdi Kanu on this journey. This one who medicine after death. Mother won't see ya. Oyakini Zuzuale. Yakini Zuzuale. A sentence Gawari the Mazi Nnamdi Kanu. Firing squad, public execution, public execution. Okwangozi Alabezepur. And the only also kukwara ya uneka chimezie. Onye ọzọ kwuru ihe nụ hafụcha ibe ha kọrọ ha ụnụ ndị nọ mgbe e mere the meeting, ndị fụrụ the meeting, ndị conclude the meeting agbago gị na ifefa conclude. Do you know what ịchara ka m gwa gị Paul Achebe? Go and group your group. Mana agwara m ndị be anyị onye onwe na follow this man na stupid criminal group o chọrọ form. Odo na group o kpọrọ nwe kwasno ndị leadership ka ọ na-agwa, and owu no nwere post ihe hold go bia, so ọ na-akpọ everybody. Ha chọrọ that group ahụ gburu ndị be anyị egbu, that group ahụ ka ọ na-akpọ, that group ahụ chọrọ ka Igbo dị, that group ahụ chọrọ enwe achọrọ ịnụ anything Biafra. That group anko on Pafa. DOS, Ndulela Warida, dog of sellout, all of them. Hakona, but their leadership are wise. Hakona, wa. And ask them, can only yes to this criminal. Because a criminal call somebody draw or the whole Biafrans laid the line. Because when you want to draw, what did the Mazi Nnamdi Kanu lady line or Biafrans called draw or lady line? This idiot, they made us something in book with me something. Uruzeketa, and what did the Mazi Nnamdi Kanu no Sokoto? They need strong voice and the powerful destiny to bring what did the Mazi Nnamdi Kanu out. Ogri atu again, the castle gain to Uruzeng. Look at this in that. Kaya bene against. Uno, if they women were bent down. If they women were bent down, all that now. Even they made these people didn't come out. After Gomez Chala. Oh, well, those criminal. Wundu Chala, what did the Mazi Nnamdi Kanu? Woye ya pataziketa na agbamoku. Nenye mondomodo. Ebo puta na social media. Simuwa wa dande mbanande gede. Na wadida Mazi Nnamdi Kanu. Na baka di sele lady line. Ne blame mundu DOS. Dog of sellout. The leadership. Mundu nese sheep. Na ba ne dele adrola wadida Mazi Nnamdi Kanu lady line. Anasa wadida. Nebo chidi aketa. Na ndu Nigerian government. Nigerian government enyere na ya aka
draw zele that lady line. And the lady line of that draw ya, I was in a secret. Because in case Paul Achebe Kulu, Ibu Awarida Masan now the kind of secret. But a Nigerian government is the back draw the line. Execution public. By Onengozo la basis rikuo. Makande kwa na masukuru ne kuonye kuru no umukuru. Ka hapo kisa adawa ije kwa woku ibe kuru. Judgment nke nne kuziu. Nke ngozo la bugwolo fulani ba judges le awarida. Nka nwelo. Nka nne-ekwu. Ka onye ọ na-amara amara. The one who come out from ngozo la bugwolo fulani. Onu nunu ko kuriye owo kwa mo fabricate owo mu kuru no ya ka o si we poro onu ya all na social media nka nwere ka I get to quote this nonsense nte. That is why we need to come together so that any action we are taking now we hold water. Now Van gara that na this man and the DOS na he aduzi na mma. Na DOS esego. Now catch fall at Chebata ka sentence la warida ma said na ndekanu. Now Paul Achebe kwase na kwase ndu DOS ahụ leadership ahụ dog of sell out ahụ ka ha united together. Who is flu who? Onye ndeka na ahọrịdo ajụjụ na ajụ. Ọmụnwa ka na ba ahọrịdo ka onwe ha. I don't know. Kuchi mma like fa gwa anyị ka anyị na-ege disi onye ha ntị. Anyị na-ege ya. So that anything we are going to do now, so that nobody will say he or she is not aware of it. We need inclusion so that everybody will be carried out along, and the journey towards Mazi Nnamdi Kanu freedom and towards Biafra restoration will have a very good direction. So on this note, I am once again calling on the leadership of IPOB. Oh! Pam! All on the go. Calling the leadership of IPOB. Who is going to lead? Now we dey here. Paul Achebe. Now we dey here. We are going to see the leadership and who will lead. You are an idiot. Okuna afuna this me. Enyi nwoke. Vam. Now kunu ya moja anakpo vam onye owu. Okwe vam putara how many times ka opera this guy na program ya? How many times? Which nanje we be program we bamba. Ejimi we be program. I called vam na phone. CNN na chime we megide umu Biafra. Leave this criminal. Also na ndị DOS ego. Na mo bukara na ọ na fight zifa. Na ọ na fight ifa. Ngwanezie n'anya. Onye na fight ndị DOS. Na akpọzi the leadership ga join her together. Nna ndị eji na anyị alụ. O nwere okwu ngwara ụnụ. And I can stand it n'okwu ahụ. The most important for me now, I will be together. Ndị Igbo. Ụmụ ndị Igbo. Ụmụ Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ife ndị after ya now. Biafra, ọkụ ya na-enwe ya anyụ nata. Mana a na-azọtagoda ana wee zọwa ute. Unu wele ahụ unu tinye n'aka ndị a. Unu amara that na anyị niile agwụna. The leadership of DOS, Onendichi Chinasa Nworu Muslim, Hanchani ne Muslim, Kafanchani ne. The DOS mean all of them Muslim. Mbuamele mmemana me go sunu table, if na the table mineral, coke, malt, and the miri. You can't see anything beer nenu table. Mala that na all this leadership rubbish.
Hanchani ne ndị Igbo according to them. Ndị Igbo enweghị ike ime ibe mmemme ihe afọ ihu biya. Ihe abụrụla obere mkpọmọ Star or Heineken or Jack Daniel. Ihe afụrụla ya na tebụl. Because onye nwere ndị na-aṅụ malt, nwee ndị na-aṅụ Jack Daniel, nwee ndị na-aṅụ mmiri. And ibe ọbụla fembe na ife sọsọ ife ya afụ na elu tebụl ahụ mmiri. Mgbe Ngozi Ọlabụgworo Fulani mepere 419 embassy in America. Mmiri kwa onwere ife dị ka alcohol dị n'elu tebụl ahụ. Anyị nwa ndị Igbo anyị ma na ibe ọnwụ anyị na-eme iwurili dị na alcohol ya dị ya. Iwu ka ọnwụ. Because ndị Igbo na-aṅụ mmanya. Ndị Igbo na-aṅụ mmanya. Nyaga disi man na-asị gị ndị ọ na-akpọ ndị dog of sellout. The Muslim DOS. Ka ha bịa together. All friend and the bandits abata gondo to ha. All their friend. Enoka ba na-ekwu okwu. Enoka na-condemn ye. Enoka chinasa word na-apụta sị. Enoka ome kede afia na-apụta kwu okwu. You can't hear any one of them condemn what is going on in Biafra land. Na ndị Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ. Now ka ihe eji mana this idiot ụzọ mbịa gburu dowela anyị. O nwere okwu onwu ma n'okwu. Kuchi mma akpọ after this guy now ka mkpọrọ ya ọnụ. If you people know that you cannot unite this very movement and the people of Biafra so that we will have one formidable force, please, if you are in that leadership and you know you don't have what it takes to unite the people of Biafra, please do yourself a favor and do the Biafrans a favor by resigning so that a competent hands will come up. You are an idiot. Do you know my anger? My anger was that Nanda ne kubana so Biafrans. Yeah. Unewe ni woman ajana. Okona adakwa n'ọkwa nne. And Abi enyela attention. It was very important. Very, very important. So, nane gezinte. Onye abịara kwu okwu awụ. Onye ibela anaghị eme. Ka ha sendiri ka ọ bịa kwuo ka ọ mara reaction ndị mmadụ. Amụrụ nka dị si idiot si nnecha nnọọ onwe ya anya. Ọ dị ya ka ọ pụtakwu okwu a na-eye ege ntị. Na ndị mmadụ ya support. A friend of Vam Vam Vam. Ọkwa ifugoda the thing na ọ na ha form. Ọkwuru free ya na ọ na ha form. How many times? Even they make it as a Vam 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 use as a program ya. Ya na abo make program. Unu free ya. Now, Ose Tiene, they have completed the mission. Sela Walida Mazen Nandekano, that is ready right now for Droria. Sela Batobie, Van Van Vassini, or is Biafra Yabisigi. The same thing can this criminal. Now, Hannah just each as a DOS. Can you find alone? I told you people that name Mama Diabo. And the Abba imu best friend. Imam Madiabu,
Now buy mu best friend. That is something happen. When change the afa IPOB no boda. Imam Madiapo, ne so batobie, on autopilot. Imam Madiapo the very anger for me. Na kom na phone yana maza abayemo. Imam Madiapo sim that I should go and return that document back. Instead of my million years on yazo, I can't do that. Osna say ya bia duom ni yimma ngore. Na one of my brother money and boy we menya. Kaili tono, but muna mama da off no sana no. Can turn the document back to IPOB? Sana ma ye mi. Ihu wa ye meni ya me. No we call but obi ye ji chopo ya chopo nan so gba draw. I can't do that. This is what madabu. Yana agba imo. Okwifna na kita na half form. Because now before when a main program with this man. I only feel you are not talking to me because someone the money act. And the answer in you are involved. Now my juicy, who will be the leadership of nonsense? Go ahead, take the mantle. Hey, I don't ever get it. I ain't a chefa. What put on Okubu to na we day here? Ogri at over, what put the corner here to fe. No, darling, no. Uno for that in a farmer that no what you see. None again. Nanda, alwe mego kwao. We need unity and we need one voice because we cannot continue like this. Mazi Nnamdi Kanu has done his part. Mazi Nnamdi Kanu have played his own game. After, play his part. Make it see. Nem. Otunu si we for now. I try go kwanomo. Na ma like ka wotu nwolo godo opa nuna. Now no put as not try go, no play go his part. Then a mad ne play his part or finish unu betray nya. Somebody no name me one me or be down or just would be near unu betray nya. Why he bong? Isn't no playing his part? No. Oh no, the kid about Toby, some about Toby he has played his part. No, because he never finished. You somebody betrayed him. He never finished playing the part. Don't come out and tell me that now Wadida Mazen Nadakan has played his part. Or Yararu Ekose, Mba. Or Sunyana Emezi, Mba. You people betrayed him. You people sold him. You people try to be able to kick it out. Won't be out of the way. Isn't no play go his patchineke brogano. So onu wa undo do zindo. After kunu betray la walida. Unu ebido zene mezigini. Unu wa undo ya or they possible. Or ule badam one undo. Eh, you have ruputa. Now we de chineke bonu ni no for A to Z. Paula Chebe, ask more to the your criminal leadership. Chineke Bogo Cook Boya is gonna terrorist leadership with the OA Soko. More water, more Gorayon. Panu won't put out, I de tune Chineke Bon Oko. Onenda Corona, uno name it. So even just in Yazaka to conquer our land. All the DOS on the Fulani, all of you are Fulanis. Keka yes, look at the Sunday, Nebu Ayebu, they terrorize our land. How can? No one put us in the 2 days. Or to the Navochis in Yozu. Oh, if you know some world planting an Ibu. When they back, Kenya. When I see those name mother, only muzie, all that in 2 days. China, what they say, send the criminal gang group here.
ejebe apịa ma ozu ụtarị pịawadị na-akwa ozu ụtarị Chineke kpọkwa gị ọkụ ka esi ka anyị sobe unu or because of na unu succeed go unu feel na unu succeed ene pụrụ ngwongwo unu pụtana na Chineke kpọkwa unu niile ọkụ Chineke kpọọ unu akụ akpọcha ka ebe unu na-eje na unu na-awa ọkụ uchi ngozi ọkwa nwa usipasị dị the threat of state ewefụtara nonsense signboard kpatara nchara ndị aka juru n'ọbara ndị egbu aṅụ ọbara dị ka unu sabotage everywhere Chineke kpọkwa unu ọkụ unu echedo unu ka iwedu ndị mmadụ n'obi danyụọ after 1 week unu furu ngwongwo unu pụta ka unu pụtara njikọ aka Chineke kpọkwa unu ọkụ akpọcha Chineke bụkwa unu ọnụ abụcha fia ọwụrụ na ndụ nke m kama unu ya ewetara anyị Biafra wadụwa kama Biafra ya esi n'aka criminal people like you people ndị DOS dog of sellout all these criminals gburu ndị be anyị all these criminals were ndị be anyị mee gam harvest all these criminals led how many community homeless desert Chineke bụọ unu niile ọnụ Paul achebe onye kpọrọ gụsị gị pụtawa Joyce onye ahụ toro gbogbu ochie na na-egedi si dị ọtụ ntị na ibe nke ahụ it is not left for us that he is leading. It's not left for us that are following him. It's not left for us that he is fighting for. To fight for his release and fight for the Biafra restoration. Paul echebe itetene ewuchi m ụla nke a ịṅụrụ overdose he fight ha walida maazị Nnamdi Kanu for good 4 years and getting to 5 years. Paul Achebe, kuna your criminal DOS, dog of sellout. Kuna your group of terrorist DOS, God of Chineke bonu no no. Una fight ha walida maazị Nnamdi Kanu. You people don't fight for him. On will even make go soon or chaye bidokwa because I don't come or Paul Achebe. Kerebe that woman no. Then is that woman. Kerebe wanyano. Pata. Come all I Achebe because all group we border. No, Tandina Alonia Wosa. Wosia Oboni Mugolia Omo. Ganonte. Wanya Kuloku Roman Manaro. And do ya kain aya. And all this dog of sellout. And this rubbish Paul Achebe. So that one of them that don't ekwu. Ibulu nwanyi Igbo na-ala onye Awụsa biko kwụsị ya. Ibulu nwanyi Igbo nọ na North and ị na-ala onye Awụsa kwụsị ya ọ bụ na imugolu ya ụmụ already biko achị na ụmụazị ahụ wee nata anyị Igbo. Eyo Paul Achebe ịnụ ibe nwaanyị a na-ekwu ozu ka go otu aka n'unu si je tụkọtacha ụmụ ime ụlọ amụ rubbish nọ na-terrorize anyị Igbo Chineke bụ oge ọnụ ọ na-agwa ụmụ nwaanyị Igbo ọwụ na ụmụ nwaanyị Igbo na-eri bọngị wuti onye Fulani onye Awụsa stop otere na-ekwu okwu a otere na complain na problem anyị nwere ụmụ rubbish niile amụta iji tụkọtachala ha ime anyị gbọvuru ya nata anyị Igbo na-terrorize ndị Igbo nonsense ndị nnewe na-amagwo ngworo na ndị nnewe na-ama tipa eje abịa ugwu Awụsa elu ebe a nọ ya 2 weeks 3 weeks ebe a na-ele abịa ji ndị na-eje abịa ji ndị na-eje abịa yabasị ndị na-eje abịa kalafish ndị Chineke nye anyị ndị a wee mụọ rubbish agwara m ndị nnabaka nọ ndụ nwake ọnwe na ịnọ ndụ nwunye gị na-asị gị na ya na-agba abịa ilo jee mee ha dị ihe na ụmụ ibe ha niile ọ mụrụ gị ka ị mara oke ị mụrụ na ndị awụ nwaanyị owu na-ekposa ụmụazị wee na-agba disi afịa ọgbụgba a enyo daha ahụghị ya daa mere alụ genu ntị o nwekwara ndị dị good n'ime ya ọwụghị all of them The harbor virus. You want to go. Now, I know that most of them now fight against Nnamdi Kanu. But never to Taslim and Akanda also.
biko ka anyị na-ayụ no young girls unu atụzi n'ime n'aka ndị Awụsa unu atụzi n'ime n'aka ndị Fulani na ọ na-enyezi anyị nsogbu o nwere onye ya ekwu ya aya m ekwu ya ihe adụchilu m ọtụ gị ladebe onye Awụsa na ala adapụ gị anyị nwere ụmụ nwoke Igbo gbasiri ike amụwa kwụsịrị ike jee labazia ndị Igbo alazi na ndị Awụsa alakwu na ndị obe mmanụ atụta na imefa atụta n'ime ndị Awụsa ada na-ebirikwa biri ihe adụ ndụ ruo mgbe ịta mkpọkụ nsị okwu ga-atọka ibe ji Igbo today wu yawu ife anyị kwuru kịta ife ji Igbo today ụmụ nonsense niile a onye na anyị na-aya tata na-ege ntị especially ayọ ka nna anyị unu biko ka anyị ọnwụ n'ụnụ wọchị this idiot call Paul Achebe o so n'ụmụ ndụ a na-ekwu okwu fa onye nwere o nwere nke nwere brain nwere nke na-eyuzu brain ewere eme something after all this rubbish niile a betrayal our bleeder na look at imagine this kind of thing. Imagine this kind of highest betrayer. Imagine after Paul Achebe, na DOS dog of sellout, the bunch of criminal. Lela wadi da mazen na the after 1 week admira wadi da mazen na the kano. Ngozola bugolo Fulani suno execution public. Amara ya wadi madamaze nande also na amara wadi damaze nande kani ikpe ọnwụ hang public execution after 1 week everybody can ebe akwa all this criminal DOS are fighting wadi damaze nande can even one day no one fight for him. This criminal put for the first time inside that now what did the mazen na the car na can Israel let the line. Na Israel let it line since amami me jinji. Hey, onye na ye send dream program Paul Achebe ka mpokwala ya ka ọma na e ka na-echete na mmụọ anyị dị ya na ụmụnne m onye ya enye m disi program Paul Achebe eni diri nye ka mkpọrọ ya Paul Achebe ka ngwa ya kịtịkpa alachakwa ya anya egbe ndị ọgụ gbagbukwa enya ihe gbagbuo ochie ụmụnne nyere m aka chọrọ m program Paul Achebe a before ana m apụ hie ka mkpọrọ ya Echebe ka o chebezie ibe na ibe ya na-eme na na-ege ntị. We cannot continue be abusing Justice Omotosho. There is no amount of condemnation or abuse against James Omotosho that will bring Mazi Nnamdi Kanu. And if we fail to do something, if we fail to rise up and unite ourselves to put up a fight for the release of Mazi Nnamdi Kanu, believe you me, the court of appeal that he have approached will not deliver the rightful judgment in his favor. Chineke buogo ọnụ. Did our leader Mazi Nnamdi Kanu beg you? When you see our leader Mazi Nnamdi Kanu na court that day, if we are zoye egwu na-atọ, if we are zoye na-ama jijiji. When you see our leader Mazi Nnamdi Kanu that day, Paul Achebe, ọdụgụ ka o nwere mgbe ọ kpọrọ gị. Paul Achebe ajụjụ ka nna ajụ gị, o nwere mgbe ọ sụrụ nyere ya aka. Did our leader Mazi Nnamdi Kanu remember you people? Oh, ogiri atu owa wala akpu. Ime ibe gbadu kasi me ibe awuruzie kita. Did our leader Mazi Nnamdi Kanu beg you for help? Our leader Mazi Nnamdi Kanu manunu nine undo jo. Onya ko oji saya iforo Simon eba. Ebunu undoma. Why our leader Mazi Nnamdi Kanu eji isa isowono? Why? Ebu na amaka ebe o trust unu ebe awali da Mazi Nnamdi Kanu like ifu neme wayo ji sa ya iso unu
What would you say? I saw Simon Ekpa. I share his program. I knew what gay ente. I share the program. Now, know that the Simon on watching Neke. No, only watching Neke. When before Simon Ekpa, yeme. And the Simon Ekpa sway. One hour did a mazen Nandika need that to betray ya. And Robert Tobia did not betray our leader mazen Nandikano. He didn't. If not, Simon Obatobie, Simon Ekpa Joko, Obatobie, is in the Bogiti, Iye Rioba, Ukolomo. Hold up, what did a man Nandikan life for getting to 4 good years? I will hold Rawadida. Obatobie is a great man. He's a great leader. We love him so much. He hold on the man now the kind of life for good 3 years and before we would betray ya. After could betray 1 year, they execute our leader. Am I equal according to Ngozo Labeze? I woke and do I can get because I equal Kaba Maria. What does the Jigawe Bayano Buye? My God, the only people who the king were in my heart. What other Mayano Mabuonya? Bank on Gozola basis. Choose that yana Buchi and Aki, a war family and Chena Warida. Chinaka bone on. Paula Chebebe came out of sins. Paula Chebe, why did by a criminal DOS? Kababa could not on, couldn't fight Ala Warida. Paula Chebe, why did by a criminal DOS? Couldn't back on, couldn't make protest. Paula Chebe, why did back on criminal DOS? Couldn't Jeff Warida the Master and the can court. Oye na enyo no feedback almost well. And you know Jaffos almost well. Now the other one. In case na I did a master and the can say, no, a more powerful. Well, we this spoke man. I see. But what did a master and the can need the day after go? Or power did you or a chinaka bogono? Magono, if I call and I want. He go on say. Mogono abomination is a cause. Anybody wanna follow no. Is a cause. That cause I wanted a man now they can learn in a court. Is not only that or more torsion a criminal gang group you call it that cause. Anybody akiade, anybody support if I wanted a man now they can that cause. You a family everlasting forever and ever. God is a cause. Everybody know nante. And no from wokuye. The last powerful okus now on the mazin na the canopita. When man so a lot by Nasa the mazin na the can talk to Indi water only oku. He didn't say anything. Kerifo ya gwandibu. Kanda wana nandibo before. Kerifo ya gwandibo. Kandi wiwa gwandibo. Kerifo ya gwandibo causes so ya also on dibo. Because they will deliver any kind of judgment if the pressure is not coming. At this point, for us to have a very formidable pressure. When Shawale come out to protest for our leader, where are you people? Where is those dog of sellout? Where is those your criminal leadership? Okay, Befano. Where is your rubbish? Kedifana kwaya edife no na kwaya Chukwu laita. Omo na akpọ no Chukwu laitas. Ebe ko ni no. Why you need to put in mass? We protest with Shawole. Why you need to put on your evil radio? Where got the whole Biafrans to go and join that protest? Why? Lada. Unu sinaka ne kachimezie. Lolo ne kachimezie.
we bia koto showele call rubbish no show that call rubbish against showele. Oya koja Nneka Chime, I don't forget the reason why. Nneka Chime is able say protect the IPU ndi even on that but here now IPOB IPOP protect IPOP uno fugo na para pe arresta because for this idiot he made this program we be agbara make comment ko agbara ha le manda na fa ka ndi si ade mma nda na afọ anyị ka ndị amaghị ibe a na-eme nda na afọ anyị ka ndị na-awụ chijie because echere nebe 1 week everything na-ada ịma na ibe ahụ system ndị Igbo 1 week even our leader Maazị Nnamdi Kanu week at yourself 1 week everything na-ada jụọ half go that na everything na-ajụgo oyi pam ka ha bụ izie ebe our leader Maazị Nnamdi Kanu atụ anya life jail amago ya ikpe ọnwa according to Ngozi okwu Ngozi ka mma na-use because so eziokwu here how their plan and here how the meeting the family he watch ifo moto shogoro ife dere we nya moto show ya ko moto shogoro that's all ifo goro even I thank God aloye jimako Kwefla aloyo jimako, I like that man. Son se wonyen like it. Aloyo jimako. That man, son se wonyen like it. Do you know why Inji like that man? Can call on like Inji like our leader, that man. Call aloyo jimako. Oh no, how aloyo jimako. I have to say our leader Maazị Nnamdi Kanu. Cha. Oh no, how aloyo jimako. Ana be egwu na our leader ya hama. Ezoku ndine. Do you know how many years Ifanye Joe for hold our leader Maazị Nnamdi Kanu Biafra nsade afọ ya anya? Do you know how many years? Okwa aloye jimako ye mere iji for ya anya self. Ni ya chọrọ ihe ha mere kita anaba abịa ka ọta nọrọ otu atụọ ya nga kọlụ na otu ihu na ya ama na egbuga our leader. Mana ọbata obie no huchiri. Ọbata obie mere ihe o. Ọbata obie rụrụ ọrụ. Ọbata obie emeka omelo and Ogo see the whole Biafra is a great man and omelo is something protect many things protect our leader's life ndị DSS wechi eze isi anya nọrọ na hana ebe chọn ka George anya ka ọ nọrọzie n'aka ndị DSS ọbata obie si oke ngwa jide na ebe ahụ. For how many years? For how many years? For how many years? All these zombies, this idiot to put back rubbish. And I don't know maybe one if this idiot to Mutarangwa. This idiot to Mutarangwa. This is a cost to man Mutarangwa. I'm very sorry. Now they get this idiot on it. Against the zoo and the court, we need to come together so that if we are going to fix it at home or protest, it will be very massive, and we are going to force the Southeast political leaders to start speaking up. It is the pressure and the action we take today will determine the result Maazị Nnamdi Kanu is going to get in the court of appeal. Maazị Nnamdi Kanu. Do you see what this man said? Hold on, Riboku. No one ever ya forced to sit at home. No one ever ya chele the biko. The zoo and the court, we need to come together so that if we are going to fix it at home or if they are going to fix it, sit at home. Sit at home only to the OS against Abatobi. Na court. Ndudi OS send the money akebe against Abatobi makasita at home. Makasita at home. Can this guy say
No one after is a fix sit at home. And they get protest. It will be very massive. no one ever you put protest. No, you are the very massive. Manina protest. The send DOS call off that protest. The send DOS want to call off that protest. The send DOS call off sit at home. Call off the sit at home. Or you end up in a Kabatobi West. No, we can't. No, they're going to do something. You see, the send DOS call off sit at home. The send DOS call off protest. The send DOS JJ Bena Finland. Maka sit at home. Bobato Bieji Naja. The send DOS corner where sit at home. DOS send their criminal. You are never just send them mad. Now, but in them mad. Never be business in them mad. Ebana choke eko you abato bienisi. He said DOS. Chibuze guato. Work with DOS by then. Work with IPOB by then because it was where what did the man say now? Can Chibuze guato? She has an DOS. Chibuze guato. Why not? But the DOS are wise. DOS are wise. I want to go see with that ugly voice. Now, this one never and I call this rubbish. And as a munegi, Anna Major Paul, come up with your stupid DOS. We are waiting. Now we there here. Chineke Borgono. God will bring a person for us. God will do now. Hell, on amen. Iye na die komume oneme iye na die komume koneme oneme iye na die komume iye na die komume iye na die komume kaneme. Para Chevamani may understand this egua, all the very powerful. Egua, all the powerful. Don't worry. Unuye be anyamo. Jeruzuzuru pota. We are waiting. That they get this rubbish. And we are going to force the Southeast political leaders to start speaking up. It is the pressure and the action we take today. They are very useless human beings. They are going to force Southeast politicians. These criminals sell the struggle to Southeast for politicians. That is why Soludo Jiwepota say, now we work with IPOB. How will you face Soludo? All the Biafran Eastern Security Network, you people channel them to help us or the more use over Nebubago. Ndekwe nunu bufebu. Ndekwe nunu bufebu, wakwa bato biele skill fa. Simon Ekman Jokule skill them. Simon Ekman Joku the bato be one. Eza bata no bi. Wonyele skill fano. If not, unu yela wipe all of them. Now, after Kunu Lesre, Southeast IPOB, work with them. Then pay you people how many million? 40 million. 40 good million.
Kakurunu to stop sit at home. After Kono collected 40 million, KD 40 million. Una agapi for sit at home. They go to the Elenechine Capone or correct the Kona. Palachebe. After the Southeast governor who 40 good million. Unulie. Each way stop sit at home. That is why after Kunu Kitalego, Obatobi West no. Well blast town. Well but a gun where hang down the gun up. Palachebe. Uru be the window mad. No DOS will be the window mad to Chidas and where Chidas and Wallo and the Chibuze Guato. Well, Bobu Swende mad. Bobu Kwama Wani Dime. Unu Bugidra Bukwama Wani Dime. Wama Wani Dime. Ebo Nacho is stop Obatobie. Now, go on your putrano. Where na adalamenti. Oya we kuta na ande mara si he kwezoku. At least kaije meet eva. At least ka ba be do abakwelo unite. At least kaije no. Na ile night aba at least e bido kwani sit at home that na eyele liza wa leader Chineke bo go ko. Chineke bo go na abucha. Now we dey here I dey wait you o. I dey chono. Kono puta. Obatobie will come out. He will come out. Oh, no, Obatobie apota. Chineke will try somebody from nowhere. You will see. God will bring somebody. Ye bunya we fe. And you afuko yesi werede. A genuine person. Somebody with conscience. Somebody with love and the pen. You will see. All these people who learn our leader, Lord Obatobie can never stand. Muma wonye gwara fayano. Though no Lord Obatobie, they are not here for Biafra the sentence. All this woman alamajiri babi anla. All this woman alamajiri want to wars. Oh nine. Manakwe fronya Obatobie puta. If Obatobie puta again. If anybody come out to say na kwoku basara njem nwere onwe, unless na man ozindo. Enweghị ike inwe single otu mkpụrụ babi ala na ya. N'otu mkpụrụ ala ma jiri bọm throw ya bata n'ime. Bakunu ya afọ na ama ankata kpachie nya. Ba anya kpachie nya kpawapụ ya ọnụ. Nobody. There is no stupid people like you have at that place. Oh yeah, the 100% sealed up. You will see. And they promise so. Something will happen. I don't know how. So Chukwu and I'm on Nife. We determined the result Mazi Nnamdi Kanu is going to get in the Court of Appeal. Mazi Nnamdi Kanu will not get any good result if we fold our hands. Over 1 week now, nothing is happening. Then, the message we are passing to the world and to the Nigeria government is that we have been defeated. We are now weak. They want our reaction, yes, and we need to give them a reaction to show. No. You people saw the struggle to them. Not defeated. You people saw the struggle because oh my God. Oh, gee. Not again. That judgment, that evil they did in that court is totally unacceptable and we have rejected it. You know what? Nona befa every day. Now watch what is going on with our leader Mazi Nnamdi Kanu court. This day the fire be me ba na pehari Uchechi Kanu pimpo. Onye foto pere. Uchechi Kanu e put ha na pere public toilet. Ana ba apia. Ewe no time ya na apia. Nke una ba pikata chakworo Uchechi pikata chokwe lobby show tu mkpụrụ nwa Chineke jiri gozi our leader Mazi Nnamdi Kanu. Ha choy lobby that boy.
rubbish that boy iji make sure na wadi da mazi na ndika dey nwozi anything o nwere n'ụwa. Ana ahụ ya Ifeanyi Uba wọkata enye mana ọ na-enu ka ọ nwụrụ na London. Imba Ifeanyi Uba wọkata onye mana ọ na-enu ka ọ nwụrụ na London. Ifeanyi Ejiofor nke ahụ wọrikọchara na ya wọrikọ onwe ụzọ esi wọ ya witi bi ovuru ya na nwaanyị a mere mpụ. Nwaanyị a mere mpụ o mere ememe anakọrọ ego n'ihe Uchechi Kanu mgbe ebunatara warida Maazị Nnamdi Kanu ka papa Uchechi Kanu ụwazirike Uchechi n'onwe na Ifeanyi Ejiofor the lawyer jere be Asari Dokubo kedu Ifeanyi eme that place. Kedu Ifeanyi jere eme be Asari Dokubo said it. Kedu Ifeanyi jere be Asari Dokubo jeme ọwụla ego kapa jejeke. Nigerian government settled them through Asari Dokubo. Ụmụ amosu akwa Uchechi Kanu ụgwọ ọ na were ego emele surgery. Were je ego eme plastic surgery. Wele bia lewu na wadida Maazị Nnamdi Kanu wele ego je na ime village ime obodo ma ama ibe o je go another ka ebe mmadụ ihe na-abụ ya anya afọ atrocities ọ na commit. But ya don't worry. Honest na aja na Igbo na enweghị ike. I nwere ike izunahụ mmadụ mana ihe ezunahụ mmụọ. I nwere ike izunahụ mmadụ mana ihe ezunahụ mmụọ. Ọmụnwa onye gwara gị ya no. Mpụ ọnwụrụ onye metere n'ụwa o eji sie wee bulie nke metere ji m isi mbulie otu a ka ọ dị. Igona mmadụ ya agona Chukwu ọdụ possible anaghị eme ya eme. The spirit of our leader ya torment unu niile one after the other and the cause unu niile ya receive you one after the other including you. Including this idiot called Paul Achebe. Including him and his generation. That class course, our leader Maazị Nnamdi Kanu lele na court. That course will touch all of you. What we do today will determine the result of tomorrow. Maazị Nnamdi Kanu have done his part. It's not left for us. Okay, so I don't want to take much of your time. I want us to come together. Now, I made you this man. You go to Nigeria government. You have a deal with them. You have a deal with the governors. They settle you and they pay you. Lay your dignity. Lay your freedom. Lay your generation freedom. Lay the freedom of your children. Their generation upon generation, you sold it out. Now, the leader of indigenous people of Biafra, our leader Maazị Nnamdi Kanu, you people sentence him. Public execution. Ngozi Olabeze so no mara ikpe ọnwụ. No death sentence. No ife nyeliye public execution. No ife okwu. No, Maazị Nnamdi Kanu death sentence. And the public is execution. All if you na social media, order. Eji go nye program. And the buy no kivo okuru. No chimeze kuriye. Wonyi izikwe before ngozi kuonya. Mana mwe no chimeze kuriye order prayer adapu no mambo prayer kuja. Oso anso. Oh, take it some seconds before we turn we back. Let me tell you people something. Alule. 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 Alaini ne weroga. Alule alani ne. Alule alani ne.
ọlụle ọlụ anyị niile ọrụ anyị niile nwere ụgwọ ọrụ anyị niile nwere ụgwọ ọkwa ịfụrụ ọgwụsịa achọghị m igezi nke niile ekele ịkwụsịgo and I have replied to you and ama that na my message elu ga-aka luo the criminal DOS aka gwafa na ada ndị mbụ na ndị egede sị ogiri wu ogiri atụghị okpofe ọnwụ ha akpụ ada mụrụ m kwunu ya esu wee zuzupụta onye dị ya egede ụnụ ntị who terrorist group dịka ụnụ bandit dog of sellout Chineke bụ ụnụ ọnụ so ụmụajan the line is open onye nwere ife oyi okwu ya kpọọ because achọrọ m continue the program achọrọ m ka anyị kwụsị ebe a echi niile mma abịa live tomorrow so achọrọ m join this program something onye nwere ife oyi okwu ya kpọọ if not anyị akpọọ ya echi niile adịghị echi ọgwụsịa so ụmụnne m anyị anakpunu hello Anna chere ka ntinye na destin Anna mgbede ọma ezi nwanne m mgbede ọma ọkụbedị 12 mgbede ọma nwanne m eleke mere adị m mma nna aba anyị ị gakwara aga taa chi m nọ n'ọrụ eje nnata afụkwara nsogbu ahụ onye nwaanyị gbaa gị ume ịghọtago jisi ike nwanne m ada ka m gwa gị ịmara the meaning ịmara ihe mere tọdụ ndị Igbo na ịmada asị ma ị ga-amụta ị ga-echi echi onwe gị ebezi n'akwa ibeta nriri ọnwụ n'isi anyị nwa ga-asọfa ya biko echezina echiche enweghị ihe mege nothing is making nothing mege ma ọrụ ụmụ ndị be ha sị nothing mege ịghọtago ihe anyị na-eme ewu nwere onwe ka emega ọ naghị adị izi Nelson Mandela 27 years ọ kwara oge ya ada ịghọtago agala emezi gị na-adọbụ gị na-ebe anya mmiri yes ọ na-ewute enwere onye obi dị mma mana ọ bịala ihe a ga-eme ọ dịgo ka ọ ga-adị so nsogbu adịrị ọwa anyị nwawu ndị Igbo jiri aka megide Nnamdị ka na anyị nwa mere ya ọwụhụ ndị Yoruba ọwụkwa otomotosho ịghọtago so Paul Achebe ka m gwa gị ihe pụtara gosi ọnụ mmiri ọka gịnị first of all Paul Achebe ọ gị nwasa ị ga-akara Nnamdị ka na red line ị kara ya ọ machọọla ihe ịchọzi ka ihe kepụtaziri ekwu Paul Achebe red line ị kara Nnamdị ka na ọ machọọ dị ọya dream ụmụ anụ ọhịa ụmụ efurefu Chibuzo egwu atọ usoro ọnụ Chibuzo egwu atọ were isi ọnụ were bren ọnụ gwọọ ji were bren ọnụ ọ ga-adị soro ọnụ na-asị na-fight Simon ọ na-echesa ọ na-amarụ na onye enwere ihe ọ chọga ka ọ fightchara Simon nweta ihe ọ chọga what happened ya fight Nnamdị Kanụ ọkwọ niile kwa ka ụnọra Paul Achebe ka m jikene m ashọn ị na-ekwu na oke gịnị ọwụ mgbe a tatachara Nnamdị Kanụ nga ka ị ga ebe akshọn
You went to the program Neil Omro, what's the fight to sit at home? Paul has a fight to sit at home. Paul has a chip for let we fight Robert Obie. What fight can Robert Obie? I'll come and Abadam. When I'm done, can organ. Yes, or what other man upon at that time. On an fight, Simon get to Zohar, on another man, Yana, your Nana. Always fight to sit at home. Even the buy na why you got with your IEC. Yana guy. Orizim by Halatra, Gaz, Charlotte, get my ish. I came at Chana, again, a Kuzina, a what, Paul at Tivana Magic. When Simon no Kudo seek on a support Raya, or now buy a book. I want to hold the rat of Brola. Upon the Balambo, Simon, come on, Gawea. Messi. Simon won your standard after made the edge Simon come as Nam the can win so. On the fight the Simon and I fight Nam the can. On the deal, Muchechi Nam the can. Woman Nam the can. All of them was fighting against Simon. Who stands for Nam? Who stand for Nam the can? On Nile Wakaka, DOS, Nando Tia, Wakaka, Chua Simon. Mande garaba kebe na Finland. One son na job Biafra. Nam the kind of Willie Don. What happened? What did I told them? Kayamba almost on kind of lazy. Kejit Simon. Those on our government. The same government on our own super boy and obe. Kono Hurion Jaka Mo. Ndaromala. Nduchineke Bruno. I can't say Bruno. I can't you Oburejo Kuna Bruno. Kiyon deserve Apatana. Because I Simon no matter Chineke Pogio and Ebi Nekute, no I am native Yanga. Simon Gironi, and nearly like by Simon Ekman Nam de Cana, and reporter Simon and Ekman Nam de Cana. Simon said you couldn't hold I am a trena. I pen Nam de Cana, but no name. Yaman name also the Nam de Cana. And a little young mirror, I forget you, but I never tribute na Simon. Chineke one no, the jacket make it no. Ejiden okwana Simon ejidaya ngona harare pay for the way ejiden nam de kananga Simon ejiden nam de kan for good 4 years jide Nigeria na agba hagara na agba kokoso he mare da ahụ immediately ejidere asalated even he megide mba na ekpezi ikpe mgbe ha na ejidere Simon ha na ekpezi na eche outcome of the ihe a ga-eme Simon immediately after Simon ga hit the cover him at that and go on your front. After we got Simon, nobody again. POS come back to the Simon. One natural onion. Since I could the Simon, he on the mere for Nam the canon. Most ya boga you law we are gauge that he on the mere. Only after that put a show no rare chineke buron on. One by one. Idiot. On about the can go right they are against Nam the canon. Yes, run us in the POS now fight Nam the now fight Simon. After the Simon, turn up, you go 90 degree turn. Fight was in them the canon. What that is to recall. One put away by Sean. Paul at the beginning, are you not ashamed of yourself? Finalize. Man, sit at home. Or we fight Simon. You fight him against it at home. Then I told the safety at home now. After medicine are dead. What can I get put to pressure? Children are long like what? In a put in a man pressure. Pressure high blood pressure will Paul at you because it's of course this problem. It's of course here. Everybody can do it here. I live on no. No, I can have a message sending you. Governor General Oba, Okwebria, Atopra Bomb. I can get it. They clear our military, our security men. Who are you to touch them? You can't do rag. Kampong came up a song you he can't do rag. On your you will on Gagama Jovika. On the Gaga man and man got to other place, fire bomb, go on the Burunda. Chineka got one back. Okay, I drone number. That General Roba Eburu on Mechon, on Mechon, then go get machine and more machine and mother. Who no God do?
Unu ncha niile ụmpụta nna gbagbagbagba how he kill a military man, he killed this. Ndị ga-ekwuru na not what happened. Ka m jike n'ụlọ. Finalize. General Oba, what happened? All General Oba Udo Nigerian Army. Chukwu Di Ya, General Oba Nigerian military. Governor Eziokwu. Elena aha ya n'Onowu Igbo. Oncha. Ebe ko ọkwa ihe ọnụ mere onwe ọnụ. Ada ka m gwa bike nwere mere ọkwa emere ndị wetere m jitere m oji ka m sekeleti oji na bike eweli iwe. Asị ndị Fulani herdsmen bara ọlụ ka obodo a these villages anyị ga-akwụsị aha ha na ka ha mmebi ha ji nwayọ chi onwe ha mee kombin. Asị about 30 herdsmen bụ AK-47 banye pat ọla a na-akpọ ụmụ Ezike ụmụọwa Amike Eziachi stroko ụmụọba ịghọtago asị ejidere one out of mgbe a chọrọ ejide one ha sị na ha dị more than 30. So these villages nọ ndị ọlụ dị ihe na the other side wee ebe ọsụ side wee ebe ihe na ebe anya na ndị ekwe ọgịga. So these villages mara nke m ga-esi were chọọ onwe ụlọ Eziachi amụcha o were eberi ụmụawa ọlụ all these villages, these surroundings, men just keep one alert, then alert, gun ban in more here, come to the bush. Because in that case, Kwagramon agwa, Naburu machine the Abana or where capital. Or time with him and divide the glove on one. Care worry, edgy, that is how they go na these villages, na campo. So gone over money on game. Music, Amike, all those areas. On get very, very careful. Running on get more one. Then lay horse, okay. I'm not using my understand when a military. When all of their military have been equipped. And that's what Mohera. All no like up to get the Kuku anniversary, happy anniversary. Chineke Bogion on the mena anniversary. Anniversary con get it on name 29th anniversary. Nam the can after a lifetime. Give one each anniversary. Madinema anniversary of his terrorist group. And I say, anniversary terrorist group. Came out. Na ya George Chukwu remembrance of her terrorist USB group. Happy anniversary, and remembrance of our anniversary. After now, the can even make after your leader. I can one of the candidates. No, Ada, because I want to hear one name now. You see, because one name. Oh, these villages are. Or somebody from the village, from these towns and village, or a more. I'm still like him again. That this thing. Maran konsi echonwo. Ibronye Eziachi, onye umoba, onye umowa, Amocha, whatever. All these places I make it on Nile, all of one. No, finally. Japan of one. Okay, I don't want to call them one them. Come no kwegante. Oh, God, catch. Hello. Hello, Donna. Cake ime. Ọ dị m too busy mana nke Paul Echebe ekweghị m odidi. Even ana m anya moto na type message ka ịmatazie na okweghị m odidi. Chineke ekpuchite ndị a. Chineke ekpuchite ndị a. Paul Echebe anyị agaghị agba nkịtị nke eme. You are a terrorist. Sure. Paul Achebe, Igwe terrorist. Gang gini group gini bu terrorist group. We know all of you. So now, ongo kibari nwa leader. Kaina tigata azubia just soro. China sanwo rubu leader ndi na bochi. Na gwachakwa adadora mma.
Chinasa nworu na bochi. Kunu chọrọ ka ibu ụmụ Chukwu okike abịama. Bịa soro unu na chigete. Unu chenu unu chọrọ ịnatakwa power. Simon napụrụ unu ọkwa. Simon napụrụ unu power. Unu megide ife. Mana nwunye chọrọ igwu unu. All this together for those that love God. For those that are called according to his purpose. What am I trying to say? Na Simon nọ n'ime buche Chukwu okike abịama. Unechekwana na ọmaka unu. Because no one ọjọọ ka eji ama ndị ọma. And I want to tell you, all this work together. Ife Chukwu amara na-eme unu bụ ndị ụchụ ka Chineke ji iche ịrụzu ọrụ ya. At least otu Simon nọ n'ime. Akwụsị na ịtụ bọmbụ n'ala Igbo. Akwụsị na omekome unu na-eme. Okay, ụwa niile manụ unu ọ bụ ndị omekome na-eme ihe niile. Exactly. Paul Achebe, for you to come out without shame and ape like you, without shame. Iwe sini na di ụmụ Chukwu okike abịa maka anyị bịa soro unu nwa buru our men on ground were ha mee caricature. So Paul Achebe asị ma na bịa gị ntụọla. Ise. Paul Achebe asị m mmiri ịṅụọ mmiri ya papa gị n'eze. Ise. Paul Achebe asị m onye ọbụla i chere Maazị Nnamdi Kanu ya da n'isi ezinụlọ gị. Ise. Paul Achebe ihe ọbụla i metara ga-eso gị, so ụmụ gị, so nwunye gị. Paul Achebe ị ga-adị ndụ otu a wee regret ihe mere iji wee kparịa onye ndu. Paul Achebe kịta ka ichetara na onye ndu anyị Paul Achebe ihere gbuo gị. Paul Achebe asị gị n'ihi anakpụ ihe wanwụọ ihe adị ndụ mana ihe adị ndụ na-eto afọ na-adị ibi. Ka unu ha wee plan ọhịa. Paul Achebe ihere kwere gị gba kamera. Nya awalida Paul Achebe ịma na awalida reject gị unu n'ife reject unu na mmụọ. Ọ nwere idea. Paul Achebe ihe pụtara bịa ikwu kịta ihe unu chọrọ ime bụ onwe ndị amachaghị onwe ha ọfụma unu pụtara maka na unu mana awalida ya apụta. So ihe unu na-eme kịta awalida pụta unu che na awalida ya na chingato DOS the cost. Unu maka na abụrụ unu ọnụ. Unu makwa na onye nke Chineke nwa Chukwu okike abịa mabụ awalida bụrụ unu ọnụ na unu bụ arụ. Paul Achebe asị m enu megide gị. Paul Achebe gị na ndị otu gide dị asị m ana megidekwa unu. Asị m ihe ọbụla ikuku unu kuru eku ya ghọrọ unu kansa. Arụsokwa gị. For calling our leader. For calling us to come and join. Paul Achebe asị m ya darụ gị na Chinasa nworu na unu. Unu ya eji ego niile akwụrụ unu wee na-agwọ ya. Ị na-agwọ n'isi gị, ị na-agwọ nwunye gị, ị na-agwọ ụmụ gị. Asị nwada abụ m nwaada Igbo. A na-anụ m asị nwaada Igbo. Ọ bụkwa na kemgbe m bara ije di na m edoghị onwe m nsọ ihe ọbụla m kwuru n'abalị ọya wọk mana ọ bụrụ na m doro onwe m nsọ nyere di na anụ m wee dị nsọ ọnụ m dị nsọ and ọnụ aka m ji abụọ ọnụ taa. Paul Achebe for you to come out. Eji m obi mgbawa na arịrị wee na-abụ ọnụ a Chineke Chukwu okike abịama ekwekwana ka Paul anụwa gafee n'etie ebido na-agwọ onwe ya ibi na-agwọ onwe ya kansa. Evil man. Paul bụ evil man. Arụsokwa gị. Asị m ozuọla n'ili ka ịbụ ihe bụ ihe nke ga-agago n'ụwa n'ọka a na-emezi. Shame on you. Ụmụ Biafra will never follow you guys. Ndochi arụsokwa unu. Chineke m gozie Adadora mma for bringing this out. Afụbedị m ụdị anụghị m ya pọdị m ya. Afụghọdị m ya ewezụga Adadora mma mama na-ekwe isi a dịka mbe. On the van na-akpọ ọ na-afụgo na the second I have say. Yes.
The second I say. Paul Achebe bu second. Bam. It's a bam happen and you're a joker. You're a joker. Bam bu another cancer bataro obatopie. Yes, so ukwa obele cancer. How ukwa obele cancer as a camouflage. All the hypocrites na this journey. Dini na chena hage biya kanana. Asimeni gwe biya na kanana. Ibu na ndege de biya na kanana. Asimu mwana jera yozi na ni wo biya na kanana. Asimu kuro bindini nubu. Ge biya zinu na kanana biya na kanana. Some of you that are blind. You will never see with your crocodile eyes again. Some of you will never see with your crocodile eyes again. Shame on you people. Asimu mwani ine nkedi na miri nkedi na okofia mwani ine igwoji weje bube. Asimu kahacheta unu niine. Asimu kahacheta unu hala unu kitepa. Hala unu kitepa. Kwa here megwogi. Na hachukwo kikabia makamburu wana. Ise. Ataka hapu gana manya moto. Agana no boss nano ndada. Thank you, ma. Umuamusu. Very wicked human beings. Very wicked people. How can is it? Is in boss in camera. How manage? Umuamusu. Daily lichiheri. Chicha noiva. Nda moto ndosho. Anna vai mgbede ọma. Adanne ga Paul Achebe that na anyị amara gwa agụgụ ha ji were bịa nke ikpeazụ a. That na ihe ọ plan na onwe ọ gaghị enweta ya. Ịghọtara onye nta ka egwu ya. Anyị na ndị bi esi enwe ha akụkọ. Mgbe anyị na ha enwe ha akụkọ. Onye sị ka anyị zere enwe m ogologo okwu n'ezi. Ngwa katụkọ. Ndo. Ha! Gini. Superstar. Na ba anyị mgbede ọma. Mgbede ọma ezi nwanne superstar. Ịgbara m ụwa. Ịgbakwara m ụwa. Superstar nwanne m. Superstar media. Akweno ibe Paul Achebe na-ekwu superstar. Amakwa m nke na-achị m ọchị. Ebu m nsị. Ịbakwara ịkọ m ọnụ na superstar. Don't worry, no na-esi n'ebe anọ m ya. Na wide ihe. Ele nna ada mgbede nna ba anyị mgbede ọma. Superstar kpọọ na phone. Ịchọ ka nsị ndị elegele nke superstar. Superstar na media ịchọrọ ka nsị ndị elegele ya. Anna mgbede ọma ezi nwanne m. Aga n'ilu. Ọ Chukwu okike abịa ma ịma na ndị Igbo si na ebugharị okwu egwu. Yes. Kakwana okwu egwu ka ebugharịrị ihe a nga inwetara ya. Ndịra na-elekwe your program all this while ha nche na ha emepụgwa anyị afa na follow ya ọfụma ịkatụrụ ha ebe iti ihe m na mụwa nna like how I like dealing with my own things. You have you're doing a very fantastic work, my doing Simon Eba Njoko Okutendibo. Yes. First and foremost, don't want to easily over Sunday at easily ha mere rumor na motor show se kwa motor se asin. Nyenge na de buya. On that propaganda of lie. Nyenge egbu motor so ge egbu ya. Ụwa niile ga-ahụ otu o ji mee. There will never be complicated of issue. Na ihe ga-eme. So here nzuzu and very, very, very thank you. Ngozi na Ngozi is too small in brain.
That thing on ekwu na ndị Igbo were the most foolish people on earth. That na on shikoriwe na ya obodo na o nwere ebe ọ na-aga aṅụta ụbụrụ ma ọ ike na Igbo na anyị ma anyị elere ere na nke ara na tupu ome na ngozi dị too small ikwu okwu a mana ọ wụkwanụ na o nwere some group of idiots nyere ya the ability to insult us to that level. Those people nyere ya that ability, that morale inye ọnụ ịgwa ndị Igbo okwu. This kind of idiot akpọrọ na Paul Achebe ụmụ rats apụghị nwuchi aka apụghị nwude aka ọ ji mara matia ya aka n'olu dolie ya elu etụba ya ebe ọ kwesịrị ịnọ. Ọ wụrụ na ọ distance onye na-eme ndị ọ dịka o nwere ihe ha nwụ. But ndị Igbo si na ọfọ soro ibe ya ree ọfọ nwoke agọlọra ha ọfọ n'isi n'abalị a nwaanyị agọla ha ọfọ n'isi and ọfọ ahụ niile agọrọ ha n'isi n'abalị a na nke awa leader Maazị Nnamdi Kanu Oluchukwu mmụọ na-apụ apụ gọrọ ọmọtọshọnwụ onye ha ji mezuo ahịrịokwu ha ga-asụcha ha n'isi agwa m ha na onye ọwụla even including me ichere n'obi gị na m ịhụrụ ịdị above 18 years mara eziokwu hụ the suffering of Maazị Nnamdi Kanu, the sacrifice of Maazị Nnamdi Kanu, the suffering of Maazị Simon Ekpa, the sacrifice of Maazị Simon Ekpa go sabotage ya even na ichere n'obi gị ọfọ ọhamadike ngọrọ ọmọtọshọ n'isi na nke a nwoke Igbo anyị Igbo ngọrọ n'abalị a ga-emezurịrịrị n'isi onye dị otu ahụ. Ọ ga-emezu ha na Eke, mezuo ha n'Orie, mezuo ha n'Afọ, mezuo ha na Nkwọ. Ihe a na-awụ the kind of ihe awụcha amasị m na ị ga-onye m bụ n'obi ikwu bụ before na ịkpara ya aka. Ihe a awụ the narrative, the building of this idiot akpọrọ vaga. Ihe awụ mgbe ha nkere ihe ha ga-eme mgbe ọ na-akpọkete ndị this idiot mere datin ha conclude na ihe ngaji ime ha conclude go ọkwa mgbe ahụ ọ na-akpa ha bịa ka ha gbakọnata together ma ejilo jereje serve akwụkwọ na Finland ejilo jeje serve akwụkwọ na Finland o so je protest against ọbata obie na Finland serve ndị Finland gọọmenti akwụkwọ ka van kpọrọ ma Paul Achebe ha ncha niile bịa ka ha mee peace n'otu nne nna onye bụrụ na o setigo Paul Achebe oh my God but Paul Achebe ipere mpe unu na-ele the kind of caliber of people ndị na-abịa akpaghasị anyị ọnya anụma ọnọdụ na-awụ akpata oyi na-asị ka ebe ihe a si bido o ji wuru this kind of people levenụ van ngụ ọnụ mmiri levenụ this idiot akpọrọ Paul Achebe yiri ihe nrịa sickle cell levenụ nke a kpọrọ this idiot nọ na Asaba ere pick and select mgbara eze gbahụ ya the kind of idiots ndị abịa nọrọ anyị n'etiti ihe ka m na-agụ nwere ndị nọdụ ndụ a nso o nwere bikọs o nwere ebe na-aga mgbe ha kidnap Nnamdi Kanu from Kenya back to Nigeria. So o nwere ebe na-aga den so the thing na-egwu oge ahụ ka m nwa the recon of DOS o nwere one DOS member na-abịa ebe ahụ den so then ha na-ekwu okwu ma na-agba ha let's fall back to Simon ụlọ gwara ihe Simon Ekpa na-eme fụ ebe this our brother na-aga not be too deep to follow na this guy bụ another person iwu onye chọrọ ịstand the pole anyị ndị a na-afight m mecha kpọọ onye buchi Asigburu Obi
Kọwara ya na-ekwe na ahụ ebe na-aga. The guy sị makọrọ otu m ji ebe kọsụ ndị ahụ ndị mụ ha na-eri ka m na-akpọ ihe a sị ya na-ekwe na ebe ụzọ dị anyị siwe na ebe a. So onye bụcha isi m makọrọ otu m si eso ndị a na ndị ahụ m ga-enyekwa m isi meta that time kọtụọ nrikọ mụrụ ha but ebe were mụrụ ha fụkwara anyị onye debate ihe a. I could remember statement the idiot m gwara m one day. The guy said that now I'm meeting him now that na okwu anyị so Simon Ekpa in Simon Ekpa that na the this thing now hold that na choosing in Nnamdi Kanu online. We should cut off Nnamdi Kanu, equal Nnamdi Kanu. This is the open drop from that day. Let's add the that one no so let's move on brother guy. Oh no so let's move on bro nka kwa na egwu na egbe na mu ha for the battle come on no into. On friending all this idiot close to shut this idiot all of them mouth up. Ndị a dị too small in la pass ndị Igbo ọnya. Ndị a dị too small in na Paul Achebe o nwere ike ịnọ n'ebe Nnamdi Kanu nọ mee meeting. Paul Achebe o nwere ike ịnọ na meeting, serious meeting Simon Ekpa nọ. Nke this all of them. Na finalize or happen that. Look at the no program one guy na abụghị ọ na-asị mere. Ọ na-asị ya na-agwa dị ha agaghị ekwe Nnamdi Kanu kwa gwa kata ọrụ na ha agaghị ekwe ha ebe ahụ nọ na ahụ nwe ebe ahụ nọzi chọrọ ịdị humble ya ha na-agbapụkwọ nke bụ hụ ihe ha chọrọ ikweta n'igbe ọrụ na what a nonsense. Ndị anyị na-ekwu eri ọnụ ọtụtụ onye na-ekwu n'abalị ahụ na o metere burukwe onye metere ya burukwe sọtụ ahụ na-agwa ha ebe ole ha nọ na ọ ka nwunye ikuku ka anyị na-ekwu ya na one day anyị ga-atụrịrị all these people anyị tụrụ the doctor na anyị ejide fụ ha anyị ga-atụrịrị ha one day because our leaders na-echekwara elu mmetụ ala na Biafra ga-abịa. Biafra must come. But this Biafra in Ethiopia, ọ ga-abịarịrị ndị Igbo ga-enwerịrị onwe ha maka na Nnamdi Kanu will be the end of suffering of ndị Igbo. Agba Igbo hiwere ya na Simon Ekpa too. Adadisi ike. Now, after Edigbo n'Imo State last time. Now, one of them was in Abia State now say na hand of an Abia State that he hoped that na had the welcome. What a nonsense. Oh. Badge by badge. But something now what's the one I need there when I need to be little see him now. Nnamdi Kanu gwara ha that they will never have legs to go back anymore. Now Nnamdi Igbo ga-awụ their end. And that is how it was going to be. And that is it. Onye ọ ga-abụ na ịkapsụrụ ha na ukwu na ọ ga na-akụ ha na ọ ga na-akụ ezigbo okwu. This your program, your latest program, ebe ị nọ na-awụ ha bugharịrị okwu egwu bụ abụgharịkwa ọnọdụ. Ada ndị Igbo. Now we dey here. Now we dey here. Isi ka ọbụrụ ego ọgbọ nke esi agụ ya agụ ma ụdị egwu anabaghị afọ na-ekwachi n'azụ. O nwere program religious mere based on terrorist mere strike in Imo State. So mere na mgbede asatọ ya ka igwisi ya last last before na biko. Never attack n'Imo State. Biko. O nwere program religious mere now. About 1 hour ago, terrorists were last strike in Imo State. So ka anyị mara ebe I'm ngozi ebidogo n'ọrụ nụ. Akwatara ba ebido ọrụ very soon. Ndonna.
I mean, because they be the gone now. Now. Or no, you be done very soon. They fight Biafra liberation. They make sure na Biafra liberation airport be the hollow. Now, after ka fight Biafra liberation. I mean, because they be the gone. Vous déjà demandé si vous pouviez retirer la... I like him. And in some let me juice, man, let me juice when program of he send the man who let me juice. So we send the mazi, and on as a culture. He send the not to let me juice. And the program, how many minutes now? Oh, no, yeah. 17 minutes, no, the too much. Hello? Annabai. Annabai. Dr. Mrs. Adakulikuli. Annabai, Mbedamao. Professor Dembo and Degede, good evening. Nah, Mbedam is doing them. Yeah, they do. Uma Janet, the Pem Gonye Chidiazera. When Moto okwu na okwu niile gba ọtọ enweghị ka anya dagara ile ele mana ihe na-eme ka ndị be anyị mara bụ na anya na-aga asị ndị be anyị sị na okwu na-aga warawara na anya na-aga warawara na afọ ya ịghọtara na ndị Igbo tụkwara n'ilu na-asị na anaghị eti nwata ihe ụbọchị ọ gafuru mmanụ na ụbọchị ọ gafuru ogiri akwụ mgbe ụbọchị ọ gafuru na anaghị eti nwatakịrị ihe ụbọchị ọ gafuru mmanụ na ụbọchị ọ gafuru ogiri akwụ. So onye na-eme ka Paul Achebe ha na ndị ochie ndị ka maka e nwere many people ndị na-echekwa ka ya ka ha mata na n'uche anyị efughị efu n'uche anyị dị ya and then anyị na-agwa ha since na we dey here ihe anyị na-ajụgodi ha bụ Ifeanyi Ejiofor na o ji vidio echi wee bute buru mmadụ na Kanu from Kenya blọta ya na Nigeria and anyị fụkwara ndị jere gba witness na Finland ndị DOS ọ bụ anaghị ha agba ha drọ and enweghị ga-eme ka leadership ghara inwe idea those people because ha would be members of IPOB na Finland. So the leadership nwere idea those people what is their impact ka ihe ha mere. Then ndị gbakwara witness against Maazị Nnamdi Kanu na zoo yicha mask burucha mask ọkwa ndị DOS ka ndị ha ka ebe those ka ebe the leadership ahụ ọ ka ebe ha nọ ma ndị mmadụ yiri mask bịa na ha court bịa gba oshiori against ya leader unu keep quiet enweghị ihe unu mere ọ bụrụ sekịta atụziri life imprisonment ka ị na-apụtasị asị na the leadership ndị abara moto isi adọba ka ha mazi ihe a ga-eme ka na ihe a ga-eme sekịta ga-emezi oke ihe a ga-eme sekịta ga-eme ma mgbe ọ nọbụ outside enweghị ihe unu mere ọ bụ sekịta ọ nọsị n'ime unu ga-emezi something dịka unu na-aghọrịdị anyị maka unu na-aghọrị it's finished. Akwa Jesus Christ be n'elu obe ndị akwa ka Maazị Nnamdi Kanu bere that day na court were iwe ma ihe mmadụ iji iwe were kọsụọ the chief judge na court ya ịma the meaning na enwebeghị ebe o mere before ịma the meaning of that word onwebeghị ebe o mere before ịma the meaning of that word nyaka ị na-apụtasị ka akpesa akọrọ anyị nsogbu adịghị ihe nwoke ga-eme dị ya n'uche ịghọtara nwoke ga-eme dị ya n'uche adịghị ogologo akụkọ ọhụta ka anyị hụrụ akụkọ ndị DOS ka onye ga-apụta na DOS ọ Chinasa Nworu ka Chika edozie m ka ọ bụ ka onye ọ bụ
ka onye ga-apụta ka ihe ọ na-abịa ka ihe ọ na-abịa ka ihe ọ na-abịa akọ enweghị ndị na akụkọ mmadụ na-akọ kịta abụghị ihe mara etu ụlọ mara etu ahụ si wee tie maazị Nnamdị Kanụ na Sokoto ka asa ya ọnụ ụnụ ga-aka ebe ahụ je kpọpụta ya na Sokoto ebe ahụ ụnụ kpọpụtasị ya na-agwazi anyị okwu anyị na-ege ụnụ ntị but without that my dear chapter ụnụ close go ma ihe chapter ụnụ close chapter na the informant ụnụ close because that day Maxwell Ọkpara na-achị ya gwa Biafra okwu ụmụ Igbo they didn't say anything about ụmụ Igbo or ụmụ Biafra. It is finished. Ihe anyị nọsikịta bụ ka anyị lewezi anya ụmụ Chukwu okike abịa ma nwere nchekwube chi anyị na-efe uchi dị ndụ uche Chukwu ya ga-emerịrị uche Chukwu ya ga-eme ọ bụrụ uche mmadụ so ịbịa kịta abịa akọrọ anyị abịa ya bụ ihe na-akọ kịta enwe m ike ime understand ebe disi statement ya si were pụta na disi level anọ kịta everybody you know when government everything is all over I need leadership right now is the council well I talk about leadership and because I call leadership and ekwu na ndị Fulani batara were ụbọchị a si from gba ihe niile ha gbara eme onye mgbe up to today enwebeghị onye si ebe ndị a si were onye ma ebe a si wee pụta ebe ha bara ebe ha stọpụrụ mgbe ha na-aga na ebe ha end that journey n'ohu ma enwebeghị onye kwuru enyi ụnụ na-akpọkwa leadership ndị na-akpọ gọọmenti na-ekwekwu gọọmenti ndị na-ekwekwu celebrate their nonsense na-ekwekwu celebrate enwebeghị onye n'ime ha nwere ike ịpụtakịta nye details that movement ya lee the reason eji wee mee that movement lee ihe ha uche lee intel a na-enweta lee ihe detọ ndị nọ within that zone be very very careful ma ọ na nsogbu adịghị na ndị ọkada ha na-celebrate na ha win chairman ha win chairmanship na the ọkada riders association nothing onye ọbụla just ihe a na-anụzikọta abụ na ndị Fulani nọkwa na village dị etu a na ndị Fulani batakwa community dị etu a na Afrịka ndị Fulani buru na bịa anyị nwere time all this rubbish ahụ ọ bụrụ na onwe ha idea ya gwa onwe nke bụ eziokwu na the level ndị be anyị nọkịta iwe na-ewe everybody iwe na-ewe onye ọbụla na-apụtakịta ka akụkọ leadership that is onye ọbụla na onye ahụ nso ihe ọbụla ruru aka ị nwere ike ime onye ahụ onye ahụ ahụghị n'anya atọ onye ahụ ahụghị n'anya that person did not love you amadị enweghị m ọtụtụ okwu ihe na-agwa Achebe bụ na ọ bịara late ọ bịara late after 4 years plus 4 good years plus nothing ma sit at home ọ na-ekwu okwu ya everything ana m echefu that day Chike Edozie m na nsụrụ ihe gbasara sit at home ị kansụrụ the sit at home that break my heart ihe really break heart mmadụ mmụọ m nwa m complete that day the only thing I ji na work just na ihe aga na-emezi want to the day Maazị Nnamdị Kanụ eje court no that day ka aga na-enwe sit at home okay even the days Maazị Nnamdị Kanụ eje court this last one o jere court amani ya here enwere ebe nwere sit at home na our place enwere ebe nwere sit at home even ka amasịrị ese death sentence ahụ ma ọ bụ life imprisonment ya enwere any reaction from the leadership o nwere to the leadership which were gather somewhere mee zoom meeting kpọkụrụ ndị mmadụ mee question and answer ka ekwu ihe gbasara not up to today enwebe my sister ka hapụ gị jisi ike Chineke gbara mejisi ike na ihe anyị na-agwa ha bụ na wide ya anya na ụkwụ na-aga warawara anya na-aga warawara na afọ ya na wide ya obi ada na onye ọbụla mkpa ụmụaka na obi ada na onye ọbụla mkpa ihe Chineke ama ha anaghị eme jisi ike my sister jisi ike Chineke gbara ya good night bye bye wow ụmụnne m unu nụrụ ihe nwanne anyị nwoke kwuru na terrorist strike na Imo steeti emesịa ka and also no let me use mana program also ndịrị m ahụ let me use eme ka m gaa through the destiny ma abịala ife echi niile ma atụrụ ya bịa n'oge
There's own I may 2 program tomorrow and when we keep an auto. And be an auto about them number. I won't order them possible. I go on and take some on the man of my sitting. Chukwu ya gọziele m ụnụ mmaji kwulu mmaji. Ya ga-gọziele m nnọọ ụnụ mmaji kwulu mmaji. Onye kpara m ụnụ because na ụnụ nwewe ike nji aba. Esi na ike agwụ ụnụ ụmụaka ya agwa na ya ekwesịghị ka ike egwu anyị. Deritin na-akpọ akpọsi ike ụmụ Igbo ka na-akpọ na-akpọsi ike ụmụ nọnsensị ndị a na-akwa ka na-ege ntị. Ụmụ Igbo ka na-akpọ na-akpọsi ike. Let us come together. And the onye na befa. Anya lu onye ona ani. Ona ko yesi we me. And anybody na akpọ na so na recruit anything na recruit. Be very careful. Ibada please magana tana. Be very careful. Maloya na akpọ ge, malanda na akpọ ge, malanda na ejekwu. So mon asin Chukwu mu gozela mo no ni no la doledo. Kan ne nyono ni ne si onu. Kache fonu. God na echi ni no majani. Bye bye.